მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენს პატრიოტულ სტუმრებს, რომლებიც საქართველოსათვის ამ მნიშვნელოვანი თარიღს აღსანიშნავად უცხოეთიდან ესწრებიან ამ ვირტუალურ შეხვედრას. ვენეციის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტს და ევროკავშირის ყოფილ ელჩს საქართველოში და ჩვენს ძველ მეგობარს, ბატონ ფილიპ დიმიტროვს მინდა მივესალმო. ნოე-ჟორდანი ინსტიტუციის ვიცე-პრეზიდენტს, ქალბატონ ქრისტინა ფაღავა-ბულეზს, ჩვენ საპატიო სტუმრებს, ქალბატონ ჰანა სუხოცკას, რომელიც გახლავთ პოზნანის უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ბატონ დაინიუს ზალიმას, რომელიც გახლავთ ლიეტუვას საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და ვილნიუსის უნივერსიტეტის პროფესორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პირველი დემოკრატიული კონსტიტუციის მიღებაზე საქართველოში, რაც ცხადია არის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აზრის ტრიუმფი ერთ-ერთი, მაგრამ აქ აუცილებლად მინდა რომ გავიხსენო ერთი ამბავი კინოს ისტორიიდან. ალბათ ყველა ჩვენ ანახი სტივენ სპილბერგის შინდლერის სია და ყვებიან რომ როდესაც სხვა დიდმა რეჟისორმა სტენლი კუბრიკმა ეს ფილმი ნახა, შენიშნა შემდეგი რაღაც რომ ეს არის კარგი ფილმი ადამიანის სულის ტრიუმფის შესახებ, ოღონდ ჰოლოკოსტი არ ყოფილა ამბავი ადამიანის სულის ტრიუმფზეო. და მეც მინდა რომ ასეთი რაღაც თქვა რომ კი საქართველოს პირველი დემოკრატიული კონსტიტუცია ეს იყო საზოგადოებრივი აზრის და პოლიტიკური აზრის ტრიუმფი საქართველოში, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ კონსტიტუცია მიღებული იქნა სწორედ 100 წლის წინ 1921 წლის თებერვალში, როდესაც საქართველოს ოკუპაციის პროცესი უკვე დაწყებული იყო. 19 თებერვალს დღეის სწორს 100 წლის წინ კონფლიქტის დაწყება შეეწირა გმირი ქართველი ქალი და მოწყალების და მარო მაყაშვილი. 21 თებერვალს იქნა მიღებული კონსტიტუცია, ხოლო 25 თებერვალს საბჭოთა ჯარი შემოიჭრა საქართველოში და მეცხადია არ მინდა რომ 21 წლის ანექსია ამენაერად შევადარო ჰოლოკოსტს, რომელიც იყო სრულიად განსაკუთრებული ისტორიული კატასტროფა მე-20 საუკუნის თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს რომ 21 წლის შედეგად მივიდა საქართველო იქამდე, რასაც ჩვენ ორი სიმბოლოთი აღნიშნავთ ხოლმე, ერთი 1937 წელი, ანუ დიდი ტერორის წელი, ხო? და მეორე არის გულაგი, ანუ საკონცენტრაციო ბანაკების სისტემა და სწორედ აი ამ მეორე, ან შეიძლება ქრონოლოგიურად პირველ ყველაზე საშინელ ისტორიულ კატასტროფამდე მივედით ჩვენ 1921 წლის ანექსიის შედეგად და აი ეს კატასტროფა რომლის გაკვეთილებით სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გამოტანილი და გაცნობიერებული არც ჩვენთან და შეიძლება არც მსოფლიოში. და შეიძლება სწორედ ამიტომაც აი ამ კატასტროფის შედეგები დღესაც ხელშესახებია იმ სისტემამ, რომელიც ნაწილიც იყო საქართველოს 1921 წლის შემდეგ გაანადგურა ის ბაზისი, ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოება უნდა დაფუძნებოდა გათავისუფლების შემდეგ. და მაგალითად რაღაც ჩვენ ქვეყნის მთავარი კანონის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავთ, ალბათ აქვე უნდა აღნიშნოთ დღეს ისიც, რომ კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, რომელიც დღევანდელი საქართველოს უმთავრესი გამოწვევა, ისტორიულად შევხედავთ, სათავეს იღებს იმ სისტემაში, რომელშიც კანონი ჩაანაცვლა უხეშმა დაუფარავმა ძალამ, ხო? ძალადობის ცინიკურმა კულტმა და კულტმა, რომლის გამოვლინებებით სამწუხაროდ სულაც არ დარჩენილა საბჭოთა სისტემაში. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 3 წელიწადი არ ყოფილა თავისუფალი პრობლემებისა და გამოწვევებისაგან, გეოპოლიტიკური ვითარება მაშინ იყო უარესი, ეკონომიკური სიტუაცია უკიდურესად მძიმე, მაგრამ მთავარი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის შემდეგი. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა დაეცა საგარეო და ბევრად უფრო ძლიერი მტრის შემოტევის შედეგად. თავისთავად ეს რესპუბლიკა იყო მოდერნული, ევროპული, სიცოცხლისუნარიანი საზოგადოება, დემოკრატიული, ლიბერალური, სოციალური სახელმწიფოს პროექტით.
იმდროინდელი საზოგადოებრივი პოლიტიკური თუ კულტურული ცხოვრება იყო ისეთი ინტენსიური, რასაც ჩვენ 30 წლიანი დამოუკიდებლობის შემდეგაც კი ცოტა არ იყოს ისეთი შურნარევი აღფრთოვანებით შევცქერით და სწორედ ამ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური კულტურის ფორმალიზაციის თუ გამოხატულების შედეგი იყო საქართველოს პირველი კონსტიტუცია, რომელიც გამოირჩეოდა თავისუფლების, თანასწორობის და სოლიდარობის ღირებულებების თანმიმდევრული ასახვით. ამიტომ ჩვენ ოპტიმიზმით აღვავსებს ის ფაქტი, რომ კონსტიტუცია წარმოადგენდა იმდროინდელი საზოგადოებების მისწრაფებებისა და ღირებულებების ასახვას, მაგრამ ნამდვილად ტრაგიკულია ის გარემოება, რომ ეს კონსტიტუცია ვერ გახდა მომავალი პერიოდის ცხოვრების მთავარი კანონი. სწორედ ამიტომ ეს არის ტრიუმფის ამბავი, რომელიც ეკუთვნის დიდი დამარცხების ეპოქას. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, პირველი რესპუბლიკის ისტორია არ არის ჩვენთვის მხოლოდ შიდა აკადემიური თემა. ცხადია, ილიას უნივერსიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს უახლესი ისტორიის კვლევისა და სწავლების საქმეს. მიხარია, რომ ჩვენ შორის ვხედავ სწორედ ახალი ისტორიის ახლად დაარსებული სამაგისტრო პროგრამის ორ ხელმძღვანელს, ბექა კობახიძეს და სტივენ ჯონს, ორ პროფესორს, რომლებმაც ორგანიზაციულად ერთი მხრივ და კვლევის თვალსაზრისით მეორე მხრივ ძალიან ბევრი გააკეთეს, განსაკუთრებით ხაზი მინდა ბატონ სტივენ ჯონსის წლის გაუსვა ხაზი, რომელიც სწორუპოვარი ისტორიკოსია მსოფლიო მასშტაბით ამ მიმართულებით და განსაკუთრებით ასევე მინდა აღვნიშნო ბატონი პროფესორი გიორგი პაპუაშვილის ასე ვთქვათ როგორც პირველი დემოკრატიული კონსტიტუციის ძალიან სერიოზული მკვლევრის დამსახურება, რომელიც ასევე გახლავთ დღევანდელი კონფერენციის სულიშამდგმელი და მოკლედ მადლობა გადაუხადო მას ამისთვის. მაგრამ ჩვენთვის ამ ისტორიას აქვს უფრო ფართო საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, ვიდრე მხოლოდ აკადემიური. ეს არის გარკვეული აზრით შედარებითი პერსპექტივა დღევანდელობაზე. ამ ისტორიის გაგების შედეგად მე მგონია, რომ ჩვენ უკეთეთ გვესმის ჩვენივე დღევანდელი დღე და იმედი მაქვს, რომ ამ ცოდნას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენი თავისუფლების ისტორიას 21 საუკუნეში მე-20-საგან განსხვავებული განვითარება ჰქონდეს. მადლობა ყურადღებისთვის და საინტერესო კონფერენციას გისურვებთ. დიდი მადლობა გიგა და ასევე მადლობა ამიდა უნივერსიტეტს გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც 18-21 წლის საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით ეს ღონისძიებები ტარდება და თან რაც ახსენეთ, რომ ეს საქართველოს უახლოეს ისტორიის პროგრამის შექმნაც ეს დიდი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ ჩვენ თანამედროვე ისტორიას საკმარისად გამოკვლეული კარგად არ არის და პანდემია რო არა, მე დარწმუნებული უფრო დიდ ღონისძიებასაც დაგეგმავდა უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა. მაშინ ჩვენ თქვენებას ნებართვით ბატონ ფილიპ დიმიტროვს რომ ვთხოვოთ როგორც ჩვენს მეგობარსა და კოლეგას. Ladies and gentlemen, I dare say, dear friends, the fact is that quite a number of you here are friends indeed. So I would like to start with the fact that I'm absolutely happy to be part of this event devoted to the early Georgian constitution. And of course, I'm honored to be representing the Venice Commission, which is a partner to Georgian governments for quite some time. And when I say quite some time, I mean a long period in which the number of communications between the Venice Commission and Georgia go beyond the 100. Of course, they have different levels of importance or complexity, but the communication has all been the time being there. I would like to go into the scrutiny of the first Georgian constitution, which we celebrate today, because I'm sure that there will be in the panels deeper academic discussions about it. But I would like to mention three things which I consider are of particular importance. The one thing is that the Georgian constitution was almost unique in its attitude towards
the equality of people and equality of women especially. This is a constitution which introduced not only universal suffrage, including men and women, but did it at a time when in a number of European countries which have always claimed sophistication, advancement, and being the beacons of progressive ideas, this has not yet happened. And it was not only about the Constitution proclaiming it, it was about the very making of the Constitution, which was done on the basis of a Constituent Assembly, which included the vote of both men and women. This is something that cannot be neglected, and from that point of view, Georgia has always been showing this particular role of women in society, which should not be mixed with turning them into men, but having their specific role in the Georgian social life, which in my view is admirable. The second thing is that though in this constitution there is no separation of powers in the sense in which the American Constitution introduced it some time before, a division of power there is, and the division of power remains one of the basic elements of democratic institutions. I mean, loving peace and compromise in the past decades, we tend to neglect the capacity of the institutions to challenge each other, which only the division of power provides. And the Georgian institution at this early point of time was trying to achieve something like this. And the third thing about the Constitution, which I would definitely like to mention, is the fact that it was done, as it was already mentioned, 100 years ago, but it is not the time framework which is so important, but rather the fact that at this point of time, constitutions, and especially democratic constitutions, were an absolute rarity. As a matter of fact, I usually tended to perplex my students by asking them which is the first constitution in the world. They know it, the American one, and which is the second. Their answer was usually the French, and it was wrong because the second was the Polish. But even though in the 19th century there were some new trends which created constitutional solutions here and there, none of them could have been judged by the standards of the present time. And from that point of view, the achievements of the Georgian Constitution were particularly impressive. Well, after all, things happen in time, in space. And the fact that Georgia was capable of producing this at the very end of World War I, at the time when empires were falling down, nations were striving for independence, and Georgia was one of them. But constitutionally speaking, the temptations to try to find a more stable, a more easy way of solving the social problems was very strong, and Georgia is a good example of how this temptation was, well, within the framework of the times, well overcome. I believe that this is all due to the fact that there is something, particularly in the capacity of the Georgian people. I have to admit I'm a fan of the people of Georgia. I have been here for the first time to see a devastated Georgia, which was almost a failed state back in 2003, and in only a few years see it as a country which had achieved such a tremendous progress that it claimed to be part of NATO and the European Union. And the fact that it is not a formal member of them is hardly only Georgia's fault. So democracy is a tough thing.
And when we talk about constitutions, we have to keep always in mind, and this touches upon the Venice Commission too, because we give a lot of recommendations and good advice, but we have to keep in mind that democracy is a difficult thing. We all seek perfection. Institutions like the Venice Commission are obliged to propose solutions which, at least to them, to the experts in them, seem closer to perfection. But we should never forget, on the other hand, that democracy is the worst form of government, save for all the others we know, as late Winston Churchill used to say. And having this in mind, it is extremely important to take into account the realistic demands of the time, of the traditions of a country, of the attitudes of people, and to seek solutions within this framework. Because I mentioned this difficult period when Georgia turned from a failed state into a booming democracy, I recall late Václav Havel, whose name I would like to mention here, because he was one of those people who, rare at the time, at the beginning of the 2000s, insisted that we should make a particular distinction between the revolutions which are fighting corruption and trying to make everybody happy and overcoming problems of general goodness, from those revolutions which knew where they're coming from and where they want to go, which were overthrowing communism or communist remnants and establishing a democratic society. The Georgian Revolution was not the first of the so-called colored revolutions, though they put her into this basket. It was probably chronologically the last of the wave of revolutions which swept Eastern Europe, get rid of communism, and established democratic states. And I think here, pretty much like 100 years ago, Georgians showed that they belong to the most powerful and, I would say, long-sighted tendencies which existed in Europe. And to finish up, another thing which was very typical for Georgia and we take into account is the tremendous presence of young people. I've seen so many young people in the institutions, in the foreign institutions, etc., that I really admire the capacity of Georgians to promote their youth. And I very much hope that with the lessons of the past, with the experience of what has been done through the times, these young people will manage to move Georgia even further. Thank you. Thank you for joining us. Სიტყვამინდა გადავწერ ქალბატონ ქრისტინე ფაღავა-ბულეზეს. დიდი მადლობა რომ პარიზიდან გვერდდება. იგი წარმოადგენს როგორც ჟორდანიას ინსტიტუტს, ასევე დიდ, ასე ვთქვათ, დიასპორასა და ოჯახს ჟორდანიების. მინდა ასევე მადლობა გადავხვალ ბატონ რეჯებ ჟორდანიას, რომელსაც სურვილი ჰქონდა რომ შემოგვერთებოდა ბატონ ჟორდანიას. ჟორდანია უცხოელების კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ იყო საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე დამოუკიდებლობის რესპუბლიკის პერიოდში და მისი შვილი რომელიც რეჯებ ჟორდანია რომელიც 100 წლის გახდება, უსურვოთ ჯანმრთელობას, წელს და დიდხანს სიცოცხლეს, ხოლო ქალბატონ ქრისტე მისი შვილიშვილი, მაგრამ არა მარტო როგორც შვილიშვილის, ასე ვთქვათ, სტატუსით, არამედ რომელიც დიდ მკვლევარი იმ პერიოდისა, ვთქვი რომ მოგესალმოს ისიც. თხოვთ ქალბატონ ქრისტე. მადლობთ ბატონო. მოგესალმებით. უნდა გითხრათ, რომ ახლაც მიკვირს, როგორ ამ ძნელ დროს იმ წლებში, როგორ ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა ააშენეს ქვეყანა და შექმნეს თანამედროვე სახელმწიფო. 2021 წელი აღნიშნავს საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის თავს.
დამტკიცებული იყო 21 თებერვალს საქართველოს რესპუბლიკის დაფუძნებელი კრების მიერ საქართველოს მსოფლიოში პირველი სოციალ-დემოკრატიული ქვეყანა იყო იმ დროს. ჩემზე უკეთესად იცით, რომ კონსტიტუცია არის კანონთან კანონი. პირველ მხრივ ადგენს სახელმწიფოს მისი ფუნქციონირების განსაზღვრით და აგრეთვე წარმოადგენს სახელმწიფოს საფუძველს. რაც საინტერესოა ამ საქართველოს კონსტიტუციის შესახებ არის, როგორც ამბობს ნოე ჟორდანიას ინსტიტუტის პრეზიდენტი პროფესორ შარლ ურევიჩი, არის, რომ იურიდიული ემსახურებოდა პოლიტიკას. მართლაც, ახალი კონსტიტუცია უნდა გამხდარიყო დემოკრატიული სახელმწიფოს სიმბოლო და ქვეყნისთვის მიეცა შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემა. კონსტიტუციის შემუშავება. საქართველოს, როგორც იცით, რა თქმა უნდა, გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1918 წელს მაისს და კონსტიტუციის შემუშავება დაიწყო ივნისში. შემდეგ ახლად არჩეულმა დამფუძნებელ კრებამ შუა თებერვალს 1919 განაგრძო ეს მუშაობა. შექმნა საკონსტიტუციო კომისია, რომელშიც 15 წევრი შედიოდა. მათ შორის 10 სოციალ-დემოკრატი, გაგახსენებთ, რომ 130 მანდატიდან წარმოადგენდნენ 109 მანდატს და სხვა არჩეული პარტიების წევრები. ძალიან ბევრი იმუშავეს. სხვა ქვეყნების კონსტიტუცია შეისწავლეს. მომზადებული ადამიანები იყვნენ. 1920 წელს ნოემბერს პარლამენტმა დაიწყო მისი მიღების პროცედურა. დავაკვირდეთ, როდესაც ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტმა ნოე ჟორდანიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა და წაიკითხა აქტი, უკვე პირველი და მეორე მუხლი წინასწარ ცხადებდა კონსტიტუციის პირველ მუხლს, რომელიც ადგენს, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი და განუყოფელი სახელმწიფოა და მისი ფორმაა დემოკრატიული რესპუბლიკა. და მეხუთე მუხლი წინასწარ ცხადებდა კონსტიტუციის მე-16 მუხლს, რომელიც ადგენს, რომ ყველა მოქალაქე კანონის წინაშე თანასწორია. ეს კონსტიტუცია მართლა მოწინავე იყო იმ დროისთვის და ასე აფასებდნენ კონსტიტუციის პროექტს 1920 წელს მეორე ინტერნაციონალის დელეგაციის ევროპელი წევრები, მათ შორის რამსე მაკდონალდი, ვანდერველდი, რენოდელი, ჰუისმანსი და კაუცკი. მაგალითად, ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ კონსტიტუციამ შეიტანა ისეთი წინწაწეული უფლებები, როგორიცაა ქალთა საარჩევნო უფლება, სიკვდილით დასჯის გაუქმება, უმუშევარი მოქალაქეების დახმარება, ადგილობრივი თვითმმართველობა და ასე შემდეგ. ეს დოკუმენტი, ეს კონსტიტუცია თამამად შეიძლება განვიხილოთ მე-20 საუკუნის მსოფლიოს ერთ-ერთი მოწინავე აქტად. ასეთი იყო 1921 წელს და ასეთია ახლაც. 1995 წელს გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი ხაზს უსვამს. ეს კონსტიტუცია აღიარებდა ისეთ ღირებულებებს, რომლებსაც დღევანდელი ევროპა ეყრდნობა. როდესაც საბჭოთა რუსეთი მოღალატურად თავს დაესხა საქართველოს, პარლამენტმა დააჩქარა კონსტიტუციის მიღება გარკვეული ცვლილებით, რაც მოხდა
21 თებერვალს 1921 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა რუსეთმა დაამარცხა საქართველო, ეროვნული მთავრობამ უარი თქვა კაპიტულაციაზე. ნოე ჟორდანია წერს, აღმოჩნდით ორ ცეცხლ შუა. ან შერიგება მდგომარეობასთან და ცნობა მოსკოვის ოკუპაციას, ან საზღვარგარეთ გასვლა ნაციონალური დროშით და იქ ბრძოლის გაგრძელება. დამფუძნებელ კრებამ აღჭურვა შესაფერი მანდატით უცხოეთში სამუშაოდ. იმ დროს საქართველო წარმოადგენდა სუვერენულ ქვეყანას, აღიარებული დე იურე და თანამედროვე კონსტიტუციით. ამის გამო 1933 წელს ფრანგი იურისტი პროფესორი ლუი ლეფური წერდა მის წიგნში საქართველო და საერთაშორისო უფლება, საქართველო რაც არ უნდა დაპყრობილი იყოს დე ფაქტო, დამოუკიდებელი რჩება დე იურე. ამით ათაებ ამ მოკლე სიტყვას და გმადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ქრისტინე, მოკითხვა თელ დიასპორას, იმ შთამომავლებს, იმ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარტიას, რომელიც იძულების წესით გაემგზავრა და ძირითადად ისინი უკვე მერე საქმიანობას გააგრძელებდნენ საფრანგეთში და იღწვოდნენ ყოველთვის და ყოველთვის ნატრულობდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენაზე, რომელიც სამწუხაროდ 70 წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი კვლავ. ეხლა ჩვენ პანელების რეჟიმში გადავალთ სამუშაოდ, უბრალოდ შევახსენებ, ვისაც თარგმანი სჭირდება, ინტერპრეტაცია სადაც წერია, იქ არის ქართული და ინგლისური. ასევე ჩვენ პანელების შემდგომ დრო გვექნება, რომ კითხვებზე პასუხი გავცეთ, ამიტომ ვისაც კითხვა ექნებათ, ჩატში თუ შესაძლებელია რომ მოიწეროთ, რომ კომპაქტურად მეგრე მოდერატორები გააჟღერებენ და უკვე გაეცემათ პასუხი. ეხლა ჩვენ პირველ პანელი დაეთმობა, თქვენ იცით რომ საქართველოს კონსტიტუცია მიღებული იქნა 21 წელს, როდესაც იმ პერიოდში პირველი მსოფლიო ომის დასრულებისა და ახალი სახელმწიფოების მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენისა და მოპოვების შემდგომ ბევრ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ახალი კონსტიტუციები იქნა მიღებული, რომელთა ოჯახის წევრიც იყო საქართველო, ისევე როგორც უკრაინა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ დაგვრცელდა ფაქტურად, იმიტომ რომ ბოლშევიკური რუსეთის ოკუპაციის შემდგომ, ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ იმ აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპის ოჯახის როგორც წევრი რა პროცესები მიდიოდა პარალელურად და ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ამ პანელზე შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენს ძვირფას სტუმრები პოლონეთიდან და ლიტვიდან მყავდეს. პირველი მომხსენი გვეყოლება ქალბატონი ხანა სუხოცკა, რომელიც წარმოადგენს როგორც უნივერსიტეტის პროფესორს პოზნანის ადამ მიცკევიჩის, ისევე როგორც ჩვენთვის ცნობილია ჩვენი კოლეგა, როგორც ვენეციის კომისიის საპატიო პრეზიდენტი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, პოლონეთში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, პარლამენტის წევრი, ევროსტრუქტურებში, შემდეგ ესე იგი საელჩო კარიერა და ასე შემდგომ, ასე რომ მისი გამოცდილება და განსაზღვრება ძალიან საინტერესო იქნება პოლონეთის გამოცდილებას იმ პერიოდში კონსტიტუციონალიზმის პროცესთან დაკავშირებით. Thank you. I am exactly very glad to be here, to be between the participants, and we discuss the constitutions which were adopted 100 years ago. It's my pleasure, and thanks to everybody who invited me to take part in this event. What should be said here? I was asked to say something on the constitutional moment in Poland. And we can agree, as this has been said just in the beginning by George, that there is moment, or maybe there are moments in the history when many countries enter to so-called constitutional moment. Constitutional moments sometimes happen in the history after great events like World War I, and then after when finished World War II, and in the beginning of 90s. Today, we discuss on the constitutional moment which took place after the end of World War I.
and exactly cover a big part of the Central and Eastern Europe. But for Poland, it was a very specific moment and very specific period, because Poland, after almost 120 years of not existing as a sovereign state, just regained independence and return to the map of Europe. It was, of course, effect of the end of World War I. But it was also a time when Poland should prepare new constitution, because we had a constitution. As President Dimitrov said, Poland adopted the second constitution in the world. It was the May Constitution from 1791. But of course, it was the end of the Polish independence. So for that reason, the constitution never entered into life, we can say. For that reason, we should make prepared new constitution, because since the beginning, Poland decided that it will not take the old constitution, because we need a new constitution in new conditions, in new situation, what has happened after the collapse of the empires in the beginning of 19th century. Precisely defining the constitutional moment for a given country is not easy task. It's sometimes very difficult. But here, in this situation, it was rather clear, because as it has been here described, the moment was between 1918 and 1921. It was exactly very active period active for specialists in constitution, for politicians, to establish the new constitutional systems in many countries, among them in Georgia. When I have listened to Georgia's genesis of the Georgian constitution, I can say that we share in Poland then the same sentiments, the same problems. But Poland was a very specific, not only because had to create the new constitution after not being independent, as I said, for 120 years, but also because Polish parties political groups were very divided. And it was not easy to find a common agreement. And when we can analyze the situation of the Polish constitutions in different periods, even, we can always notice that the way to the full constitution went through so-called small constitution. It was the case in 1918. It was also the case in 1947, after Second World War, and it was also the case in the beginning of 90s, when we also had a small constitution adopted in 1992, before we adopted the full constitution. It was also the same case. So Poland, the important date for Poland was 10th of November, when the existing Regency Council transferred military power into the hands of Józef Piłsudski. And 14th November, Piłsudski issued a decree in which he announced the establishment of provisional government. It was not a constitution, but decree of Piłsudski. And he also announced that a democratically elected Sejm would be convened as soon as possible, and there will be a task force the Sejm to adopt the new constitution. So it was the beginning. And then I don't have a time to enter into details, but on 10 February 1919, elections to the legislative Sejm, so-called Sejm Ustawodawczy, were held. And on 20 February, the legislative Sejm passed the so-called small constitution. It was the first step of our constitutional moment. The role of the small constitution was, of course, to regulate in a very general way the political foundation of the state. The small constitution defines the general principle of functioning of supreme organs of the state during the transitional period. But the main task was to prepare the constitution. I can say
that not entering into the detailed solution of the small constitution, I would like to say that the time between passing the small constitution and full constitution was not so long, because it was only 1919, 1921, the new constitution was passed. It was much longer, the period in the 90s, because in the 90s, as I said, small constitution in Poland was adopted in 1992, and the full constitution 1997. So it took 5 years for making the full constitution. The constitution was drafted, as I said, relatively quickly, despite the unfavorable external and internal conditions, and which were, one of them, of course, the war with Bolshevik Russia in 1920. It was the same experience you had in Georgia, but we then, in 1990, we won the war, and we regained our independence. But then was also a strong conflict concerning the territorial formation of the country, concerning the border, eastern and western border of the Poland as a new state on the map. Also, the strong political split in the same. It was also always our speciality before the repartition and after we regained our independence, even now. Strong split, political split between party and same. But it was also one very specific moment, specific element, I can say, personal element in the Polish situation. It was the person of Józef Piłsudski. Because he, in the beginning of our independence in 1990, played important role. But his role was so strong that many political parties had the fears that it could change the country into autocracy or even dictature. So for that reason, it was also important element who, how to say, had been taken into account when there were discussion on the constitution. So two controversial issues which should be discussed between different political parties in the same, they were the relationship between legislative power and executive power. And then another problem was the structure of the parliament, and above them, the role of the president, especially seeing the person of Józef Piłsudski. After many discussions in parliament, in commission, in Poland, they decided to follow the French system of Third Republic. The French system of Third Republic, as we know, it was a system which was, how to say, very, very strong for parliament, but who created rather weak governments, rather weak executive power. We can agree that when it was the main idea for drafters of the constitution to discourage Piłsudski from running for the highest office, because he was not, how to say, happy to run for very weak office as the president, it was rather, how to say, difficult to accept this kind of thinking that the institution of president for the future should be so weak. In being in such a situation after World War I, we had a need for a strong power. It was a need for a central authority with strong capacity for action to unify the nation. Because you have to know that exactly the Poland was composed then from 3 different parties that for 120 years were under different authorities with different political culture, Russia, Austria, and Prussia. It was completely different habits on the different territories. We can say that even now, sometimes 100 years later, we can find some reminiscence of this situation. And then it was very strong. During exactly the preparatory work on the new constitution, it was also another problem concerning bilateralism, bicameralism in the parliament. Same and Senate or only same.
finally, the parties were able to find a conclusion that there will be a bicameral parliament composed of Sejm and Senate, but the Senate will be elected on the same rules as Sejm, not referring to the aristocratic character of the Senate as this was before in Poland. Both sides, leftist and rightist parties in parliament, finally agreed on compromise concerning role of president and bicameralism. When we say, but we have to very often use the term compromise for making the constitution. But when we say that the constitution was the result of compromise, it must be strongly stressed here that it concerned institutional solutions. However, there was agreement on the fundamental ideas and values that were the basis of the constitution. There were freedom of the individual, political democracy, and system of parliamentary government, and republican ideas. It was, as we see, the common what has happened in Georgia in the time. The approval and rather supra-party support for these liberal ideas and principles was a specific reaction to the politics and anti-democratic systems which existed on the Polish territory after a partition till 1980. So finally, we included to our constitution the similar principles as to Georgian constitution. Principle of republican form of government, of national sovereignty, of state unity, because as I said before, we needed unification of the country, a broad catalogue of citizens' rights and freedoms, and the principle of the separation of powers. But the system of the separation of power was built on the idea that between the three powers, the parliament should play the crucial role, and especially Sejm. So we had even such a special saying that we created a kind of Sejmocracy that the Sejm played important role. The head of state, the president, was very, very weak, and also the council of ministers were rather weak. So we have a very often changed government, and average term for government was less than 1 year. The author of the March Constitution, they would like to reflect the fully as possible the concept of separation of power. But finally, they created rather a system who instead introduced the check and balance, introduced the system of blocking the power. And it created in practice the system which was rather inefficient. The adopted mechanism was created in such a way that could block authorities to act. And it's this situation created in society such an opinion that the March Constitution was inefficient. And since the beginning, practically, there were discussions on the need to change, to amend the Constitution. But the same was endowed with the right of legislative initiative, and the power of president, as I said, was very limited. But in a situation, how we can evaluate, because I see that my time is going quickly, how we can evaluate the Constitution, March Constitution. The effect, I can say the solution we put to the Constitution are the solution which were exactly in line with the liberal thinking at that time, and they can create a well-functioning parliamentary system. But the divided Sejm was unable to use this mechanism of the Constitution. The public perception, as I said, was that the parliament was in permanent quarrel, and that the solutions are not
sufficient. It should be changed. One of the, of course, important criticism had been addressed to the weak role of the president. Despite that the president was elected for a rather long period of time, 7 years, and then it was no provision in the constitution who could block the president for running for the next period. So he could play exactly a very important power, but it has not happened. As we remember, the first president elected after adoption of the constitution, Gabriel Narutowicz, he was on 16th of December 1922 assassinated. It was exactly a very tragic act in our Polish history. The first constitution passed in March 1921, and December 1922, the first president elected in the rule of the constitution was assassinated. Narutowicz was aware since the beginning that there was a struggle for the direction on the practice where the system had to go. Thus, he strove to use the breakup of the same to stabilize the executive. His death, in a sense, thwarted his efforts to use the solution of the March Constitution to ensure governmental stability. But still, despite all the difficulties, we still now, we are of the opinion in Poland, and there is such, I can say also the public, probably public who knows the constitution, convenient that it was important constitution. Professor Pajewski, a very famous historian, said, there was undoubtedly a difference between the legal forms of the Republic, which were the last word on modern democracy, which was included to the Constitution, and the insufficient cultural and political development of Polish society as a result of many years of oppression and occupation, we can say, partition. The culture of a society and the political development are the result of a long-term educational effort and cannot be achieved in just a few years. This seems to have been lacking in the application and assessment of this constitution. But this constitution has been taken as a model in different political period in Poland. This constitution has been taken even as a model after Second World War, when Poland prepared the first small constitution from 1947. The rules and the general principle of the March Constitution has been taken as a basis for the small constitutions. Of course, then in 1952, when the Stalinist constitution has been, how to say, not adopted, but enforced into Poland, the old rules which were rooted in the March Constitution has been abolished. But then, in the beginning of 90s, again, the March Constitution became a model for the parliamentary work, for the parliamentary discussion of the constitution. And many institutions from this constitution has been imported, we can say, to the constitution from 1997. The March Constitution, in its purely original version, however, was in force for a relatively short period of time, because only 4 years. The tendencies to make the executive power stronger found its result in making amendments to the constitution. And it has happened in August 1926. And so by these amendments to the constitution, the presidential power have created much stronger, but always in the framework of the parliamentary system. But it has opened the way to the more authoritarian system. And finally, the next step was the adoption of the constitution from 1935, which introduced to
Polish system, much more authoritarian system when the executive power was the main power instead of parliamentary power. But I would like to say in the end that the vitality of its democratic liberal principles and ideas is demonstrated exactly by the fact that the Constitution is always, quoted in many discussions even now. So I think that it was a time in Poland and in many Central and Eastern European countries, it was a real constitutional moment for making new modern constitutions. But then the political situation, killed all the aspiration, because all our countries were under, taken by the Soviet domination. But then after in the 90s, we were able to find our constitutional traditions and look in our history, and find in our history new old solution for making our new constitutions. Thank you so much. It was a little longer, but having in the period 2-3 constitution is exactly very difficult to say in such a short period of time. Thank you so much. Thank you very much, Anna. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო პოლონეთს და ჩვენს შემდეგ სტუმართან რო გადავალთ ლიტვას, ცოტა უფრო ბედნიერება ჰქონდა, ჩვენსგან განსხვავებით შეუვლიათ 20-იანი წლების და 30-იანი წლების კონსტიტუციონალების გაგრძელებაზედაც ისაუბროთ. ჩვენ უფრო მალე შეგვიწყდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და იმათ უფრო მოკლე ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა მომავალში აი ისტორიკოსებიც გვეყოლებიან მოდელირება რო გაგვეკეთებინა საქართველოს კონსტიტუციის განვითარების კუთხით რა გზას აირჩევდა აი ჩვენი მეზობლების გამოცდილებაც საინტერესო იქნებოდა. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავც ბატონ ჩვენს მეგობარსა და კოლეგას დენიუს ზალიმას, ლიტვის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, ვილნიუსის უნივერსიტეტის პროფესორს. ვისარგებლო მინდა შემთხვევით და მივესალმო ბატონ დენიუსის ხათრით არიან თუ ჩვენი ხათრით თუ თემატიკა არის აქტუალური საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ბატონი კონსტანტინე ვარდელაშვილი, ქალბატონი მაია კოპალეიშვილი, ქალბატონი ქეთევან ერემაძე და ერთი ცოცხალი მოქმედი მოსამართლეს გამორჩეული მოსამართლე ბატონი გიორგი კვერენჩხილაძე. ასე რომ და ბატონი კონსტანტინე კუბლაშვილი მართალია საკონსტიტუციოსი არა, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კი ბრძანდებოდა თავის დროზე. დიდი მადლობა. Denius, please, floor is yours. Gamardjoba. Dear colleagues, dear friends, let me first congratulate Sakartvelo with centenary of its first constitution and its first democratic constitution as well. And the idea of my short presentation just to see some parallels between the first permanent constitution of Georgia and the first permanent constitution of Lithuania. So despite of quite distant geographical location of our countries, we really can see a lot of similarities. I think we have been naturally predetermined by the fact that both of our countries had proclaimed independence, seceded from the Russian Empire. So both similarities, I think, they also can be illustrated by the main historical facts. So both Lithuania and Georgia declared their independence in 1918. Lithuania on 16 February, Georgia on 26th of May. Both of our countries, by the way, concluded peace treaties with Russia, with the Soviet Russia in 1920, with very similar wording and including unconditional and eternal recognition of our independence.
And we know that, of course, the treaty with Georgia was breached next year in 1921, while the treaty with Lithuania survived, we all understand, not because of sincere Russian commitment to the treaty in 1920, but it survived for 20 years more until 1940, just because of the fact that Poland, with which at that time, unfortunately, we also were at war, but Poland successfully resisted the Soviet armed forces, and therefore the Soviet Russia simply hadn't capabilities to seize Lithuania at that time. And both of our constitutions, both of Lithuania and Georgia, were adopted by constituent assemblies elected in a democratic way. So that's natural. We have parallels and similarities. And first of all, the first important parallel I think we can see in both the constitutions the origins of a modern understanding of the supremacy of the constitution and the rule of law, which was expressed in very similar language in both of our constitutions, that no law contrary to the constitution can be considered as valid. Although in Lithuanian constitution at that time there was no mechanism provided for the constitutional control, no constitutional court, I think maybe nobody knows, of course, how could be the development, but in Georgian constitution, this issue at least was more precise. I mean that the highest or the higher court had the function to monitor strict enforcement of laws that probably had to also to comprise the constitutional control. The next important, I think, similarity, quite exhaustive and progressive at that time, and still can be applicable even nowadays, list of human rights, and already the previous speakers mentioned about women electoral rights. We are really proud to say that both Lithuania and Georgia were among the first European countries who introduced equal electoral rights both for men and women, and in Lithuania it was introduced already in the provisional constitution in 1918. Still, of course, in practice it was implemented in 1920 when Constituent Assembly, Constituent Seimas was elected. And in Georgia, it is also the provision in the Georgian constitution that regardless gender, all citizens have equal electoral rights. Of course, there are some differences predetermined by the fact that at that time the Constituent Assembly in Lithuania majority was of belonging to Christian Democrats, because he had more conservative views on human rights, and even introduced compulsory religious education in schools, while in Georgia, where we had social democrats, of course, this fact explains why in Georgia we have very extensive provisions on in particular social rights. One more difference where Georgian constitution can be seen as more progressive, that is abolition of death penalty. That is really also very progressive statement of that time. Georgia constitution expressly provided for the abolition of death penalty, while in Lithuania, this is the first permanent constitution can be considered as a step back
because in 1919, in our second, we had even free provisional constitution before this permanent constitution. So in 1919, capital punishment was prohibited by the provisional constitution, but unfortunately, this provision hadn't been transferred to the permanent constitution. And the next, maybe the last very important similarities between our constitution, that is strong preference for parliamentary system, for parliamentary republic, and what is the similarity in the process of adoption of our constitutions. In Lithuania as well in Georgia, the adoption of the constitution was preceded by quite long, even hard discussions about the necessity of the office of the president. And we know different choices had been made. Georgia didn't introduce the presidential office at all. Therefore, let's say the head of the state was the chairman of the Georgian government. Of course, in Lithuania, although the office of the president was introduced, but the similarity with Poland, for example, that the office of the president was very weak. The president was had to be elected by the parliament, and was totally dependent on the parliament, and even the parliament could express non-confidence in the president. But dualism in the executive was introduced. I mean, the prime minister also existed, who was appointed by the president and the government as well. But in Georgia, we know that the chairman of the government was also quite in a weak position, since his or her term of office was only 1 year. At least I found this quite unique provision in the constitution. So that results in the same phenomenon as in Poland. We call it simocracy. So almost unrestricted power of the parliament without maybe a proper checks and balance. But still, the parliamentary republic was a clear choice because of even real threat of a possible introduction of authoritarian regime. And here I can mention the fact, of course, that Georgian constitution hadn't survived because of a foreign aggression, but Lithuanian constitution, this is the first, the democratic constitution, survived only for 4 years. And it was abolished de facto by the military coup d'etat when authoritarian regime established in 1926, and that's why, you know, we can also speak that there is the real threat of authoritarianism or even dictatorship. So my conclusion is that just regardless the fact that our constitution had not survived a very long period, yes, but we can see in both of our constitution, first of all, confirmation and origins of our constitutional traditions, which are also very important for contemporary understanding of the development of our constitutionalism, even for interpretation of the current constitution. And of course, the most important tradition here I would consider, by the way, in both current Lithuanian constitution, there is a reference to previous constitutions, including that of 1922. And in Georgia constitution preamble, we can also see the reference to 1921 constitution. That means that, of course, we should interpret even the contemporary constitution, taking into account our national constitutional traditions, and that's the most important when we can speak about viability of those traditions rather than of the constitutions itself. So I think the most important constitutional tradition still, which I believe it's true that the parliamentary republic in countries like ours
which liberated from the authoritarian and totalitarian regimes later, from the foreign occupation regimes. So the parliamentary republic seems to be still the best choice for the development of our democratic system. And let me finish just by very short but still very important and very topical statement of our president, President Kazis Grinius, by the way, social democrat, who was elected by the Seimas under still the 1922 constitution, but who was overthrown by military forces, but still his words seems to be very topical and also can be seen as modern understanding of the rule of law. So he said that while trying to adapt our laws, we do not bend the constitutions to ourselves, but we ourselves have to bend towards the constitution. So I believe in the viability of those words, and that's, I think, the main important issue looking to our contemporary perspective. Madloba. Thank you very much, Denius. დიდი მადლობა. მეგონი ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჩვენთვის ორივე ქვეყნის კონსტიტუციების და თან შედარებითი ანალიზის კუთხით ურება და როგორც ნახეთ, ჩვენ მოდელირებას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა განვითარება შემდეგ 20-30-იან წლებში საქართველოს კონსტიტუციონალიზმიც უფრო აღმასრულებელი ხელისუფლების გაძლიერების კუთხით წავიდოდა თუ არა. ეხლა მეც მოკლედ მოგახსენებთ ერთი-ორი სიტყვით საქართველოს კონსტიტუციის უფრო სამართლებრივი კუთხით, თუმცა ძნელია გამოვხოთ იმ პოლიტიკურ და საერთაშორისო კონტექსტიდან, მაგრამ ჩვენ იმდენად კარგი პროფესორები და ისტორიკოსები გვყავს მეორე პანელში, რომ მათი მეძევართ, რომ უფრო დეტალურად და კარგად გავუაკვირდეთ იმ პერიოდის საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ-სოციალურ მდგომარეობაზე. რაც შეეხება კონსტიტუციას, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს 21 წლის კონსტიტუცია საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოების პირველი სამართლებრივი დოკუმენტია. ჩვენ ამდაგვარი არ ვქონია და ამიტომ არის ჩვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რომ კარგად გავიაზროთ მის შესახებ თუ რა ტიპის დოკუმენტს წარმოადგენდა და როგორ მივიდნენ იმ პერიოდის დამფუძნებელი მამები იქამდე, რომ აისახა ამ კონსტიტუციაში ყველა ის მოწინავე სამართლებრივი პოლიტიკური სოციალური მოვლენები, რაც მსოფლიოში იყო, არა მარტო სხვადასხვა კონსტიტუციებში, არამედ ჯერ კიდევ თეორიულ დონეზეც კი ჭობის საგანი იყო. რომ ეხლა გადმოვიტანოთ ის კონსტიტუცია დღევანდელ დღეს, მასში ასახული პრინციპები გაუძლებს ნებისმიერ საერთაშორისო სტანდარტს. ვენეციის კომისიის ყველაზე მკაცრ ტესტებსაც კი გაუძლებს მნიშვნელოვანი პრინციპები, ამიტომ არის კიდევ უფრო დასაფასებელი, რომ ის რაც აღნუსხული იყო 100 წლის წინ, დღევანდელ დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ დამფუძნებელ მამებს მაშინ არ ჰქონდათ სახელმძღვანელოდ არც საერთაშორისო კონვენციები, ხელშეკრულებები, დებულები, არც ექსპერტიზაზე არ შეიძლება გაეგზავნათ ვენეციის კომისიაში თუ ეუთოში თუ სხვაგან კონსტიტუცია, უფრო დასაფასებელია თუ როგორ შეძლეს რომ აესახათ ის დემოკრატიული ღირებულებები, რასაც ჩვენ ვხედავთ იმ კონსტიტუციაში. პატარა წინო ისტორიას მოგახსენებთ, როგორც უკვე ხალბატონმა ქრისტინემაც აღნიშნა, მათ შემდეგ რაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ესე იგი ჯერჯერობით როდესაც რევოლუციური პროცესები წავიდა რუსეთში და მაშინ ჯერ შეიქმნა მცირე ხნით ამერიკის ეს სამხრეთ კავკასიის, ანუ ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა, სადაც სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო იყო გაერთიანებული 22 აპრილის 18 წლის, მაგრამ ხანმოკლე აღმოჩნდა და 26 მაისს საგარეო და სხვა ვითარებების გამო საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. აღსანიშნავია, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა 2 დღის შემდეგაც ასევე გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში გამოაცხადეს მათმა წარმომადგენლებმა დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ თბილისი, როგორც გარკვეულად სამხრეთ კავკასიის იმპერიოდის ცენტრი, წარმოადგენდა ადგილს, სადაც პოლიტიკური და ზოგადად ელიტები, როგორც სომხეთის აზერბაიჯანის, სწორედ თბილისში საქმიანობდნენ და ესეც აღსანიშნავია, რომ მათი რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა სწორედ თბილისიდან გამოცხადდა. და როგორც უკვე აღინიშნა, უკვე ძალიან მალევე
მიღები დაიწყეს სხვადასხვა მიმართულებით და ერთ-ერთი იყო სწორედ კომისიის შექმნა კონსტიტუციაზე მომუშავე კომისიის, რომელმაც მუშაობა გააგრძელა მას შემდგომ, რაც 1919 წელს ჩატარდა პროპორციული პირდაპირ საარჩევნო უფლებით დამფუძნებელი კრების, ანუ პირველი პირდაპირ არჩეული პარლამენტის არჩევნები. და კომისიამ დაასრულა მუშაობა ფაქტურად 1920 წელს. აღსანიშნავია, რომ იყენებდნენ სხვადასხვა კონსტიტუციებს, მაშინ რაც იყო, ჯერ არ იყო ისე მასიურად კონსტიტუციები მსოფლიოში, დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკის 1875 წლის, ბელგიის, შვეიცარიის, შემდეგ ახალი მიღებული ავსტრიისა და ჩეხოსლოვაკიის და სხვა კონსტიტუციებს. ეს ყველა კონსტიტუცია აბსოლუტურად ითარგმნა. აი ძალიან ესე იგი დღევანდელი დღიდან გადასახედიდან ეხა ეს თარგმანი ადვილი საქმე იყო და გამოქვეყნდა ოფიციალურ გაზეთში, რომ შესაძლოა ქონოდათ პარლამენტის წევრებს და ყველას ემსჯელა თუ რა საინტერესო დებულებები შეიძლება აღნუსხულიყო კონსტიტუციაში და პარლამენტმა 1920 წლის ნოემბერში დაიწყო განხილვა კონსტიტუციის და როგორც აღნიშნა დაჩქარდა შემდგომ მისი მიღება, როდესაც საბჭოთა რუსეთი, ბოლშევიკი რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში. თან უნდა რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა რთულ პირობებში უწევდა საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს საქმიანობა რევოლუციის, ესე იგი არეულობის პერიოდში რუსეთში ორივე ფლანგი, როგორც ბოლშევიკური, ისე ეგრეთ წოდებული თეთრგვარდიელები, დენიკინის არმიაც სამხრეთში, ისე როგორც ბოლშევიკი, ორივე ტულად იყო განწყობილი საქართველოს მიმართ. არცეც არ უნდოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. როდესაც ბოლშევიკებმა ცოტა გაიმაგრეს პოზიციები, თვალი დაადგეს სამხრეთ კავკასიას და პირველი, რომელიც დაიპყრეს, იყო აზერბაიჯანი 1920 წლის აპრილში და შემდგომ რიგში თავად იქნებოდა საქართველო, მაგრამ აი როგორც დეიუსმა აღნიშნა, იმ პერიოდში ცოტა გაურთულდა მდგომარეობა, მათ შორის პოლონეთთან, რუსეთთან ომის პერიოდში და დროებითი, ესე ვთქვათ, თვალთმაქცურად ხელშეკრულება დაიდო, როგორც ლიტვასთან, ისევე საქართველოსთან 1920 წლის მაისში, რომ რუსეთის ბოლშევიკი რუსეთი ცნობდა ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობას და ასე შემდგომ, თუმცა პირობად ჩადო ის, რომ ლეგალიზება უნდა მოხდარიყო მაშინ ტერორისტული ორგანიზაცია ცნობილი კომუნისტური ბოლშევიკური პარტია, გაეთავისუფლებინათ ბოლშევიკები, რომლებიც ტერორიზმში იყვნენ ბრალდებული როგორც პოლიტპატიმრები და ასე შემდგომ და ამით შესაძლოა მისცა რუსეთს, რომ დიდი, ესე ვთქვათ, სადაზვერვო და შპიონური საქმიანობის ქსელი შეექმნა საქართველოში და შემდგომ წლის ნოემბერში დაიპყრეს სომხეთი და დადგა საქართველოს ჯერიც ლოგიკურად, თუმცა ერთა ლიგამ 1920 წლის იანვარში აღიარა ოფიციალურად საქართველო, გაწევრიანებაზე ჯერჯერობით უარი გითხრა, აღიარა საქართველო, რაღაც მცირე შანსი გაჩნდა საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, პროცესებში მონაწილეობის, მაგრამ ამ დროს იჩქარა ალბათ რუსეთმა, ჩვენ ისტორიკოსები უფრო მოგვიყვებიან ამის შესახებ და თებერვალში, როდესაც შემოესია საქართველოს, დაპყრობილი იქნა, კონსტიტუციის მიღება დააჩქარა ამან. ჩვენ ყველა სკოლაში და საბჭოთა ისტორია გახსოვთ, ფალსიფიცირებაზე იყო აღბეჭდილი, გვასწავლინდა, რომ და აჯანყება მშრომელთა ქართველი ბურჟუების წინააღმდეგ, შეიქმნა რევოლუციური კომიტეტი, მათ გააგზავნეს თხოვნა რუსეთის ამხანაგებთან, ესე კომუნისტ ამხანაგებთან და ისინი მერე მხოლოდ დასახმარებლად ასე სწავლობდით მთელი სტუდენტები, მთელი ესე ვთქვათ ისტორიოგრაფია, ესე ასწავლიდა საბჭოთა პერიოდში, სანამ არ გაიხსნა ფარდა და ბევრი ინფორმაცია არ გახდა შესაძლებელი. ეხლა რაც შეეხება კონსტიტუციის სამართლებრივ ბუნებას, სწორად აღნიშნა ვენიუსის მიერ, რომ ჩვენი დღევანდელი კონსტიტუციაც იძახის, რომ ის ეყრდნობა 21 წლის კონსტიტუციის პოლიტიკურ და სამართლებრივ და ისტორიულ ტრადიციებს. აღსანიშნავია, რომ როდესაც საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ 92 წლის ბოლოს, პირველი დავალება იყო, რომ მას უნდა შეემუშავებინა 1921 წლის კონსტიტუციის გადამუშავებული ვარიანტი. მაგრამ შემდგომ კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რთული იქნებოდა სამართლის ტერმინოლოგიური, ინსტიტუციური და სხვა უკვე სხვაობების გამო 21 წლის კონსტიტუციის გადამუშავება და წავიდნენ ახალი კონსტიტუციის შემუშავების გზით და 95 წელს მიღებდნენ ახალი კონსტიტუცია. იდეა იყო თავიდან, რომ გადამუშავებული იყო 21 წლის კონსტიტუცია და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ლატვია არის ერთადერთი ქვეყანა ამ მოსავლურ და ცენტრალურ ევროპაში, რომელმაც აღადგინა 90-იან წლების დასაწყისში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ 1922 წლის კონსტიტუცია
და ის კონსტიტუცია მოქმედებს. ამიტომ საინტერესოა ჩვენი რა გზით წავიდოდით, რომ აღდგენის გზით წავიდოდით, ალბათ დიდი შრომა მოუწევდათ 90-იან წლებში ჩვენ იურისტებს. მაგრამ ასე თქვა სულაც ქონდა. რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, მართლაც რომ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო, იქ იყო საპარლამენტო რესპუბლიკა გათვალისწინებული, წარმომადგენლობითი დემოკრატია, კონსტიტუცია თვითონი აღნიშნავდა, რომ უცვლელი დებულებები ჰქონდა, რომ პოლიტიკური ფორმა დემოკრატიული რესპუბლიკა ცვლილებას არასოდეს არ შეიძლება დაქვემდებარებულიყო. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ნაწილის ყველაზე უფრო გამორჩეული არის, როგორც ნახსენები იყო საყოველთაო საარჩევნო უფლება, ქალთა უფლებები, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლება, შეკრებების თავისუფლება, სიკვდილის დასჯის გაუქმება, რაც იმ პერიოდისათვის მართლა იშვიათობა იყო. იგივე როგორც ჰაბიას კორპუსის ინსტიტუტის დამტკიცება, მაგალითად, რომელიც ზუსტად შეესაბამება დღევანდელ დებულებს, იმიტომ რომ 48 საათში ვალდებული იყვნენ პირი წარედგინათ სასამართლოსათვის. ალბათ რამდენად რეალურად მუშაობდა იმ პერიოდში ესე კომუნიკაციების გათვალისწინებით, მაგრამ ის იყო მართლა რევოლუციური, ესე ვთქვათ, დებულება, იმიტომ საქართველოს პირობებში ჰაბიას კორპუსი ამ სახით რეალურად დამკვიდრდა მხოლოდ 1997 წლის შემდგომ. არც საბჭოთა პერიოდში და არც პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი წლები ამგვარი დებულებები არც იყო და ძალაში არც არსებობდა, ამიტომ ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი 100 წლის წინანდელი დებულებები უფრო პროგრესული იყო ვიდრე პოსტსაბჭოთა პერიოდის დებულებები. ისევე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც სრულ თვითმმართველობას ითვალისწინებდა, რაც რეალურ თანამედროვე საქართველოში 2000 წლის დასაწყისამდე არ არსებობდა, ისევე როგორც პირდაპირ საარჩევნო უფლებას, პროპორციული საარჩევნო სისტემას და ასე შემდგომ, ისევე როგორც ავტონომიური უფლებები იყო გათვალისწინებული, როგორც ასიმეტრიული ასე ვთქვათ, უნიტარული სახელმწიფო, ეს ეხებოდა როგორც აფხაზეთს, ისევე მუსულმანურ საქართველოს და იქ დიდი უფლებები იყო გადაცემული, ასევე გათვალისწინებული და ასევე სხვა მრავალი დებულება, ისევე როგორც სეკულარულ სახელმწიფოსთან მიმართებაში და სოციალური უფლებები, იმიტომ რომ საქართველოს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც სოციალ-დემოკრატიული პარტია მთლიანად აკომპლექტებდა მთავრობას და ამიტომ გასაკვირი არც არის თუ სოციალური უფლებები დიდი დოზით არის წარმოდგენილი, შეიძლება დღევანდელი გადასახიდან ცოტა ზედმეტი დოზითაც არის, მაგრამ ესე იგი ერთ-ერთი პირველი ესე ვთქვათ კონსტიტუციებია, სადაც მათ ესე ვთქვათ ასახეს ეს დებულები. მოკლედ, ასევე მნიშვნელოვანი დებატები იყო თუ მმართველობის ფორმა რა ყოფილიყო, იყო მაგალითად დებატები შემოღებული იყო თუ არა ძლიერი საპრეზიდენტო ინსტიტუტი და ამის ინიციატორი იყო ოპოზიციური პარტიის ეროვნული დემოკრატები იყო ინიციატორები, ისინი თვლიდნენ რომ იმ რთული საგარეო და საშინაო ვითარების გამო ხომ არ ჯობდა უეთ ამერიკის გავსად, ანუ ამერიკას გულისხმობენ შეერთებულ შტატებს, საპრეზიდენტო ინსტიტუტის შემოღება, მაგრამ არ იყო ეს იდეა პოპულარული, ერთი მხრივ გამოცდილება, რომ მონარქის მსგავსი ძალაუფლებით არავინ არ უნდა აღიჭურვოსო, ამ შიში იმისა, რომ ერთპიროვნული რაღაც ავტოკრატიაში არ გადაზრდილიყო ეს ხელისუფლება. საპარლამენტო სისტემაზე შეჯერება მოხდა, თუმცა ეს კლასიკური მოდელისგან განსხვავება იყო, რომ როგორც აღინიშნა არ იყო არბიტრის ფუნქციით დაკავებული პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ არსებობდა. მეორე ნაირსახეობა იყო ის, რომ არც პარლამენტს შეეძლო კოლეგიალური ორგანო მთავრობის გადაყენება, არც მთავრობას არ შეეძლო ინიციირება პარლამენტის დათხოვნის 3 წლით იყო მისი ვადა განსაზღვრული. თუმცა იყო პერსონალური პასუხისმგებლობა მინისტრების ნებისმიერი მინისტრის გადაყენება შეიძლებოდა პიროვნულად, მაგრამ არა როგორც ერთიანი კოლეგიალური მთავრობის როგორც კოლეგიალური ორგანოს გადაყენება. ასევე საინტერესოა, რომ პრემიერ-მინისტრის ძალიან შეზღუდული ვადით შეიძლება არჩევა, მხოლოდ 1 წლით და 2 გზებიზედ 2 ვადით. ესეთი შეიძლება ძალიან ესე ვთქვათ, ზედმეტად შეიძლება დემოკრატიული დებულება იყო, მაგრამ აჩვენებდა, რომ ის ავტორები კონსტიტუციის თავის თავზე ნაკლებად ირგებდნენ ესეც ერთ-ერთი მაჩვენებელია კონსტიტუციას, იმიტომ რომ მათ შორის ლიდერი იყო ჟორდანიაც იყო და გამორჩეული ლიდერი იყო, მაგრამ ორჯერ მეტჯერ ვერ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი, მან ხარი დაუჭირა სწორედ ამ დებულებას. ასე რომ ესე ვთქვათ, ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო გათვალისწინებული, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ აღნიშნოთ, რომ ეს კონსტიტუცია იყო რიგში იმ კონსტიტუციების, რაც ჩვენ წინა გამოცდილებებშიც ვისაუბრეს, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები რა გზითაც მიდიოდნენ, მათ შორის დემოკრატიული კონსტიტუციების მიღების გზით, სწორედ იმ გზით
და საქართველოს რომ არა ბოლშევიკურ რუსეთის მიერ ქვეყნის დაპყრობა და კონსტიტუცია მოდესაც შეწყვიტა ფუნქციონირება და ამიტომ ის იყო კონსტიტუცია გარკვეულწილად აჩვენებდა მისწრაფებას დემოკრატიული ანუ ევროპული ფასეულობებისადმი, იმიტომ რომ იმ პერიოდის ავტორებმა კონსტიტუციაში ასეც ყველაზე უფრო მოწინავე, ყველაზე უფრო განვითარებული ესე ვთქვათ სამართლებრივი და ფილოსოფიური დებულებები ადამიანებიდან დაწყებული მართლობის ფორმით დამთავრებული და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ისტორიული მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტი კიდევ ერთხელ გააზრებული იქნას მით უმეტეს რეგიონალურ და ევროპულ კონტექსტში. დიდი მადლობა. თუ არის რაიმე კითხვები ამ პანელთან დაკავშირებით? თუ არ არის, ჩვენ მეორე ძალიან საინტერესო პანელი ველოდება წინ და ბატონ ბექა კობახიძეს ვთხოვ, რომ როგორც მოდერატორს მეორე პანელის გაუძღვეს აი სწორედ იმ საინტერესო ისტორიულ ნაწილს თავის კოლეგასთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ღონისძიების ორგანიზატორებს, სტუმრებს, დამსწრებს. პირველ რიგში ორ სიტყვას ვიტყვი მოხსენებლების შესახებ. მე და პროფესორი სტივენ ჯონსი ვისაუბრებთ ისტორიულ კონტექსტზე. მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის ოქტომბრიდან პირველად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა და სწორედ მე და სტივენი ვართ ამ პროგრამის თანახმწვანელები და ამ პროგრამის გარშემო შეიკრიბა საქართველოს მე-19 საუკუნეების ისტორიის საუკეთესო სპეციალისტები მთელი მსოფლიოს გარშემო, რადგანაც პროფესორების და ლექტორების ნახევარი არის ქართველი, მეორე ნახევარი უცხოელი, ასევე ხელმძღვანელების რანგშიც ერთი ქართველი, ერთი ბრიტანელი და ჩვენ შევეცდებით აუცილებლად რომ აი ეს საკითხები, საინტერესო საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ განყენებული ისტორიული ცოდნის თვალსაზრისით, არამედ თანამედროვე საქართველოსთვის ისტორიული გაკვეთილების მისაცემად ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ და შევქმნათ შესაბამისი კვლევები. მინდა წარმოგიდგინოთ პროფესორი სტივენ ჯონსი, რომელიც ასწავლის მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯში, ამავე დროს არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და სტივენი ალბათ საქართველოს ისტორიის შესახებ ყველაზე ცნობილი მეცნიერი არის, არ მოვიძებდი რომ ვთქვა რომ მსოფლიოს მასშტაბით, მისი სოციალიზმი ქართულ ფერებში, რაც 1890-იან წლებიდან 1917 წლამდე პერიოდის საქართველოს ისტორიას მოიცავს, სწორედ ახლა სტივენი ასრულებს მუშაობას თავის წიგნზე საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ, მას ასევე ეკუთვნის 1990-იან წლებიდან დამოუკიდებელ საქართველოსზე, დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ისტორია და ეს უახლახანს გამოიცა მისი რედაქტორობით, მისი და ნინო-მაკფარლენის რედაქტორობით წიგნი საქართველოს ავტოკრატიიდან დემოკრატიამდე. სტივენი ისაუბრებს უფრო შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, შიდა პოლიტიკურ სისტემაზე, თუ რა სახის და რანაირი სახელმწიფო იყო 1918-21 წლების დემოკრატიული რესპუბლიკა და შემდეგ უკვე სტივენის შემდეგ მე განვიხილავ გეოპოლიტიკურ გარემოს და იმ მიზეზებს, რამაც ჯერ შექმნა საერთაშორისო პოლიტიკური თვალსაზრისით შექმნა და შემდეგ დაასრულა დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობა. Steven, please, floor is yours. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამ კონფერენციისთვის, ძალიან საინტერესოა. და ძალიან გახარებული ვარ, რომ მონაწილეობ ამ კონფერენციაში. დიდი მადლობა ყველას. მე იმდენად არ ვილაპარაკებ ახლა კონსტიტუციის შესახებ, მაგრამ ესე იგი საქართველოს რესპუბლიკის კონტექსტზე. ხო, იმიტომ ჟორდანიამ თვითონ თქვა, რომ
კონსტიტუცია კი არის ნიშნულოვანი და რეალური, მაგრამ თანაც არის კონტექსტი, რომელიც ალბათ ძალიან ხშირად ხელს უშლის კონსტიტუციის მოქმედებას. But anyway, I'm going to talk in English. When the members of the Georgian government left Batumi on the 17th of March of 1921 aboard the Joseph Kirali, which was an Italian steamship, they left behind a political legacy that should be better remembered, I think, by Georgia's citizens. I say that because it was an extraordinary achievement. The Republic was an extraordinary achievement, and it should not be forgotten. The Republic emerged out of a devastating war. 140,000 Georgians were in uniform during World War I. And two revolutions occurred which tore the social fabric apart. They destroyed the country's institutional foundations and annihilated the local economy. In October 1920, Jordania declared, "We are not moving toward catastrophe, we are already there." The Republic faced existential challenges every day. Every foreign crisis was a domestic crisis, and every domestic crisis imperiled the Republic. The question we should begin with when discussing February 1921 and the fall of the Republic is how the Republic survived for 2 years and 8 months before the Red Army arrived. The second part of that same question is, why did the struggle for survival end in defeat in February of 1921? I don't think we can answer this simply by referring to geography, the Red Army, and the state's lack of resources and the international context. These are all, of course, extraordinarily important factors. It might seem a little naive, given the determination of the Soviet leadership to annex the entire South Caucasus, whether other outcomes were possible. Could the leaders of the First Republic have made different choices with different results? I'm skeptical myself about those possibilities, but I would like to discuss them. But first, let's address the achievements of the Republic. What were its strengths? What helped it survive for so long in such a hostile environment? And I just want to go through, I could mention many things, so I just want to go through four what I consider to be important strengths of the Republic. And the first one was leadership. And this was a vitally important factor. The revolution gave political power to a group of extraordinary men. Unfortunately, there were no women really in the leadership, although they were in the Constituent Assembly. And I'm writing a book about this now. In my book, I call them the Founding Brothers. And all of them had gathered enormous practical and international experience as politicians and revolutionaries. Noi Jordania, Noi Ramashvili, Yevgeny Gegechkori, Aki Chenkeli, Irakli Tsereteli, and Carlo Chredzi had all participated in the state dumas, where they had gathered a lot of political experience. And a number of them had also worked in local government in Georgia. This had changed them into pragmatists. They were pragmatists as well as revolutionaries. They drew also, and this is very important, on the practical legacy of nation building left by their predecessors, what Georgians call the Teg Daleulebi, what Russians would call maybe the Shestidesiatkebi. They had spent years in exile, and they were familiar with international politics. Their pragmatism and their flexibility, I believe, helped them retain public support at home, as well as manage the Republic's complex relations with the great powers in Paris. Secondly, the party
the party they led, the Georgian Social Democratic Labour Party, it split from the Russian Social Democratic Labour Party in November of 1918. The party had mass support across all classes. It was what Antonio Gramsci, an Italian philosopher and socialist, would have called a historical bloc or a new progressive hegemonic alliance among multiple classes and groups. Unlike the Russian Mensheviks, the party had extensive roots in Georgian society among the peasantry as well as the urban classes. And it managed the social and economic pressures during the First Republic, which were immense, through a series of corporate institutions like the Central Trade Union Council, the Central Bureau of Aerobavs, that's the local government organizations, the Tariff Chamber, which organized pay rates and pay scales, and business associations too, like the consortium focused on manganese production and export, known as CHEMA, where the government was significantly involved. So these political and economic reforms of the leaders of the First Republic were not always successful, but they drew on socialist ideas of participation, national self-determination, and they set up basic welfare provisions and self-governing institutions, I've already mentioned them, the Eroba, in the provinces. The government also significantly tolerated all opposition parties and encouraged Georgian civil society. So the role of the party was extremely important because it was supported at all levels and had extensive base in Georgian society. Thirdly, I think Georgian social democracy's distinctive ideology, because of course it was a socialist ideology, but it was distinctively Georgian in many ways, this was crucial too. Jordania insisted that the First Republic was not just a republic, and there's been some discussion here about the constitution and how it defined the governing of the republic, but it was a self-governing republic which maximized participation regardless of class, though when it came to participation by national minorities, I think it was more problematic. The Social Democrats proposed a minimum, what they called a minimum socialist program, which maintained a mixed economy and the privatization of land alongside selective monopolies, the support of cooperatives, and the provision of primary necessities at the bottom level of Abraham Maslow's famous hierarchical pyramid, such as physiological and security needs. This came through reforms like unemployment insurance, labor exchanges, and a minimum wage. Not that these were all, of course, successfully applied in Georgian conditions, but that was the goal. The government was not always successful, but it was flexible. It was not driven by an ideological tunnel vision like the Bolsheviks. It adapted to economic forces it could not control. So the fourth part of this is why it survived, why the Georgian government survived, was that despite its hostility to imperialism, it used its geography, in particular its railways and its ports, to bring European powers in to its aid. Georgia's leaders, for example, in 1918, secured German support for the Republic's independence. Germany was the midwife to Georgian independence. It saved the Republic in its early days from the Ottomans. Similarly, the British, though they were less popular and they lacked strategic, what I call strategic conviction, they were encouraged by Georgian leaders to exploit its potential riches, and particularly its railways and its ports. And fundamentally, I would argue that the British presence saved Georgia from a potential
invasion by the volunteer army under General Denikin, which was always threatening to invade Georgia, but was restrained not only by the presence of the British, but also by the policy of the British government. So I have not exhausted what I see as the strengths of the Republic, and I could mention others such as the elections to the Constituent Assembly, its egalitarian educational reform, the Constitution, which we're talking about today. All of these things, I would argue, help maintain popular support despite intense economic privations. But let me go quickly now onto the weaknesses which contributed to the Republic's internal vulnerabilities and opened it up, I would argue, to the potential of a Soviet invasion. These weaknesses were not always something the Republic could control, but some of them, I argue, it could have. The first one, it couldn't: economic collapse, accompanied with corruption, hyperinflation. These were the greatest security threats to the First Republic. This situation was disastrous for maintaining the army and the People's Guard, as well as for living standards and popular support for the government. I suspect the economic policies of the National Democrats, which was the major opposition party on the right, would have been even worse. The economic crisis, however, was less the result of social democratic economic policies and more the result of post-war collapse in international trade, economic blockades from all sides, and a lack of domestic revenues. Secondly, crucial to the Red Army's success in February 1921 was the disaffection of Georgia's national minorities. The Georgian government was inspired by socialist egalitarianism, and it defended national minority rights, and this is clear in the Constitution, more than any other European democracy at the time. But in practice, despite the promotion of cultural and linguistic rights for Abkhazians, Adjarians, Ossetians, and Armenians, the Georgian government alienated its national minorities for various reasons, and we can talk about that. But most notably, the Ossetians in Inner Kartli or Upper Kartli, the Abkhazians in Sukhumi district, the Muslims in Batumi province, and the Armenian villagers in Borchalo. The Bolsheviks and the Red Army successfully exploited those national minority resentments against the Georgian government. So this was one of the very important weaknesses of the First Republic. Another weakness was the creation of a dual military system. So the Georgian government had two military forces, the People's Guard and the army. And this idea was generated by the Social Democrats' admiration of the Swiss militia and their suspicion as socialists of organized armies. The People's Guard initially saved the Republic from internal anarchy and external attacks too. But by 1919, I would argue, the dual system was dysfunctional and undermined the security of the state. The Republic's budget, whatever that was, it was very hard to create a budget when there were very limited revenues, could not support two military forces. And the autonomy of the People's Guard, along with its voluntary character, so the participants in the People's Guard did not have to participate if they did not wish to, this undermined the state's defensive capability. Fourth, another weakness, the Georgian government tried to create a system of regional security based on trilateral conferences, quadrilateral if we include the presence of the Mountain Republic of the North Caucasus, along with bilateral agreements on military and trade cooperation with its neighbors, namely Armenia and Azerbaijan. These attempts failed for the same reason the Transcaucasian Democratic Federative Republic failed in May 1918, incompatible interests and territorial conflicts. The Georgian government made a number of territorial claims, disputed territorial claims with its neighbors in Sochi, Zaqatala, Borchalo, which were important for Georgia's security, but perhaps
undermined regional cooperation, and overstretched Georgia's military forces. I'm coming towards the end now. Fifth point, almost the entire focus of Georgian foreign policy was on recognition by the Allies, by the Supreme Allied Council in Paris. But it was clear the Allies were not dependable, and the Georgian government knew this. This was Georgia's best choice, but it was a failed gamble. The Allies gave limited political support and no military support to the First Republic. The alternative for the Georgian government was to come to terms with Bolshevik Russia, which the Georgian government did on May the 7th, 1920, when it signed a treaty of mutual recognition with Moscow. Was this good policy? There was a lot of argument about it at the time, and there still is. The Western Allies actually encouraged Georgia to sign that treaty. The outcome of the treaty was not greater Bolshevik influence within Georgia, I would argue. The Bolsheviks had very limited support in Georgia. But the treaty, paradoxically, rather than smoothing relations with Moscow, intensified tensions with Moscow. And it led to a breakdown in relations, which in the end may have led to Lenin's consent to Georgia's annexation by the persistent Orjonikidze and Stalin. Okay, I'm going to conclude now. The Georgian government faced enormous political and economic constraints in creating domestic stability and security on its borders. It was a small state in a traditional borderlands surrounded by much more powerful enemies. Yet there were opportunities for reducing its internal vulnerabilities, a more thoughtful approach to national minority issues, restraint over territorial claims, a united and more professional army. The 11th Red Army, which spearheaded the attack on Georgia, was not invulnerable. It suffered from desertion and low morale. It had been defeated by the Georgians in May 1920, when there was a previous attempt to invade Georgia. In the end, Georgia could not have survived Stalin's ambition, but it did provide a unique example of what could be achieved even in the most adverse of circumstances. Thank you. Stephen, thank you very much indeed. After my speech for the previous panel, so there was one question which we can address later on. Now I'll continue in Georgian. მე გესაუბრებით ამ გეოპოლიტიკურ და საერთაშორისო პოლიტიკურ წანამძღოლზე, რამაც შექმნა პირველი რესპუბლიკა და შემდეგ რამაც გამოიწვია რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რადგანაც როგორც აღინიშნა წინა პანელებზეც რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა არ დასრულებულა შინაგანი სისუსტის გამო. ეს დამოუკიდებლობა დასრულდა მხოლოდ საგარეო აგრესიის მეშვეობით. მოგეხსენებათ, 1918 წელი არ არის მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაბადების წელი. ეს არის ევროპაში ძალიან ბევრი ქვეყნის დაბადების წელიწადი. და როგორც ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეი ვინტერი აკეთებს კატეგორიზაციას და ამას მე ვეთანხმები, რომ პირველ მსოფლიო ომში დიდი სახელმწიფოები შევიდნენ როგორც იმპერიები და მათ ისინი ერთმანეთს ებრძოდნენ როგორც იმპერიები, მაგრამ უკვე 1917 წლიდან მათი მთავარი ბრძოლა მიმდინარეობდა არა ბრძოლის ველზე, არამედ თვითონ იმპერიების შიგნით, იმ სოციალური, ეროვნული და სხვადასხვა დაძაბულობების წინააღმდეგ. და სწორედ ის სახელმწიფოები დამარცხდნენ მსოფლიო ომში, ვინც აი ამ შინაგან წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს და მათ შორის ასეთი იყო მეფის რუსეთი. აი ამას შექმნა საერთაშორისო გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, მაგრამ საქართველოს ქართული პოლიტიკური ელიტა იყო ძალიან ფრთხილი და
შიშით უყურებდა 1917 წლის მანძილზე 1918 წლის პირველ ნახევარში დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. რადგანაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ 1918 წელი ჯერ კიდევ არის იმპერიული საერთაშორისო სამართლის პერიოდი, სადაც არ არსებობს ესეთი ორგანიზაციები, როგორც არის ევროკავშირი, გაერო, ეუთო, რაღაც სადამყურებლო ორგანიზაციები არ იგზავნებიან კონფლიქტის ზონებში და არ არსებობს არავითარი ნორმატიული აქტი, თქვათ, ფორმალურ დონეზე დამყარებული ერთად გამოკვევისა და დამოუკიდებლობისა, სუვერენობისა და ასე შემდეგ. დიდის მხრიდან პატარის დაპყრობა ითვლებოდა ლეგიტიმურ აქტად საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. და რომ შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას, ძალიან ცოტას შევხვდებით 1917 წლისთვის, 1918 წლისთვის საქართველოს ზომის პატარა სახელმწიფოებს. თუ ასეთი სახელმწიფოები არსებობდა, ეს იყო, ასე რომ ვთქვათ, დიდ სახელმწიფოებს შორის კონტრაქტის შედეგად წარმოქმნილი ქვეყნები, ну, როგორც მაგალითად ბელგია. და საქართველოს ბუნებრივი ამ დამოუკიდებლობაზე ვერ წავიდოდა, სანამ მისი დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სპონსორი, საერთაშორისო გარანტს არ ეშოვნიდა. და ასეთი გარანტი გამოჩნდა გერმანიის იმპერიის სახით, ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხოლო მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ და მათ შორის ქართველმა სოციალ-დემოკრატებმა დაიჯერეს, ირწმუნეს ერის სახელმწიფოს იდეის, რომ მომავალი და მსოფლიო ეკუთვნის ერთ სახელმწიფოს. აი ამ ორი ძირითადი ფაქტორის კომბინაციამ ბიძგი მისცა 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. მინდა მოკლედ შევეხო გერმანიას და საქართველოს შორის ურთიერთობას, რომ აი ეს არის, რასაც ინგლისურად ეძახიან best practice, ანუ საუკეთესო გამოცდილება იმისა, თუ როგორ შეიძლებოდა თქვა დასავლურ სახელმწიფოს უზრუნველეყო საქართველოს დამოუკიდებლობა და აქ გულისხმობ შემდეგს. გერმანიამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ არ აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა მაშინვე და ის მან ჯერ ხელი მოკიდა საქმეს და ხოლო ამის შემდეგ გადავიდა უკვე დეკლარაციებზე. ანუ პირველი რაც გერმანიამ გააკეთა იყო ის, რომ ოსმალეთს აღიარებინა საქართველოს დამოუკიდებლობა, გარკვეული ტერიტორიული დათმობების ხარჯზე, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობის მთავარ მომწინააღმდეგემ ერთ-ერთმა ოსმალეთმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 4 ივნისს. და ასე იგი, ანუ გერმანიის პრინციპული დამოუკიდებულება იყო, რომ ჯერ უნდა უზრუნველყოფილიყო დამოუკიდებლობა და ამის შემდეგ უკვე უნდა ყოფილიყო აღიარება, დეკლარაციები, დაპირებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობას არ დასწალდა არც ფორმალური გერმანული პროტექტორატი, ანუ ხელშეკრულება და არ დასწალდა არც გერმანიის მხრიდან აღიარება, რადგანაც გერმანია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში. აი ამის შემდეგ უკვე გერმანელების ადგილს რეგიონში იკავებენ ბრიტანელები, დაახლოებით ასევე 20,000 ჯარისკაცი განლაგდება სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე და მთავარი გადაწყვეტილების მიღები ძალა რეგიონში ხდება ბრიტანეთი. საქართველოს პოლიტიკურ ელიტას და ქართულ დიპლომატიას კარგად ესმოდა შემდეგი მოცემულობა, რომ რუსეთში მიმდინარეობდა სამოქალაქო ომი, სადაც თეთრები იბრძოდნენ წითლების წინააღმდეგ, ანუ მოხალისეები ბოლშევიკების წინააღმდეგ და გაიმარჯვებდა ომში ერთი თუ მეორე, რუსეთის სამოქალაქო ომის შემდეგ გამარჯვებული ძალა წამოვიდოდა კავკასიის და მათ შორის საქართველოს დასაყრდნად. და საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფო საერთაშორისო ინსტრუმენტების არ მქონე, მარტო ვერ გაუძლებდა და ვერ გაუძალიანდებოდა დიდი ქვეყნის აგრესიას. ამიტომ მთავარი აქცენტი კეთდებოდა ევროპიდან, დასავლეთიდან უსაფრთხოების გარანტიების მიღებაზე. ქართულ დიპლომატიას ჰქონდა ორი ამოცანა
მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 1918 წლიდან 21 წლამდე ერთი ამოცანა იყო დამოუკიდებლობის აღიარება და მეორე მეგობრული ჯარების ან შეიარაღების მიღება იმისთვის, რათა ქვეყანა შეძლებოდა რუსულ აგრესიასთან გამკლავება. ამ მხრივ საქართველოს დამოუკიდებლობის და ზოგადად კავკასიის დამოუკიდებლობის მთავარი მოკავშირე გახდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კერძოდ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორდი ჯორჯ კერზონი, რომელიც მფარველობდა საქართველოს ლობირებდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას და მისი საერთაშორისო პოლიტიკურ სისტემაში ჩართვას. კერზონი თვითონ თავის ახალგაზრდობაში სამჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და ძალიან საინტერესო ნარატიული მოგონებები აქვს დატოვებული ქვეყანაში მოგზაურობის შესახებ. კარგად იცოდა მან რეგიონი და ის წარსულში იყო ბრიტანეთის მეფის ნაცვალი ინდოეთში. და როგორც ნებისმიერ მე-19 საუკუნის ბრიტანელ ორიენტალისტს აშინებდა რუსეთის გაფართოება აღმოსავლეთით, ანუ სპარსეთის გავლით ინდოეთის წინააღმდეგ. უფრო მეტიც, კერზონის სპონსორობით, კერზონის პროტექტორატით გაფორმდა ხელშეკრულება სპარსეთთან 1919 წელს, სადაც ჩრდილოეთ სპარსეთი გამოცხადდა ბრიტანეთის გავლენის სფეროდ. და აი ამ მიღწევების დასაცავად კერზონი ფიქრობდა, რომ საჭირო იყო სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნა და რუსეთის გაჩერება კავკასიის ქედზე. თუმცა მას ყავდა ძალიან ძლიერი ოპოზიცია თვითონ ბრიტანეთის მთავრობის შიგნით, კერძოდ ეს იყო თავდაცვის მინისტრი უინსტონ ჩერჩილი, რომელიც ძალიან რუსოფილურად იყო განწყობილი, მხარს უჭერდა დენიკინის და თეთრგვარდიელების მოძრაობას და თვლიდა კავკასიის პატარა ერების დამოუკიდებლობას როგორც აბსურდს. და ის თვლიდა, ჩერჩილი თვლიდა, რომ ბრიტანეთის რესურსები არ უნდა დაეხარჯა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის დასაცავად. და ამასთანავე კერზონი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ მართალია ქართველები და საქართველო ყველაზე მეტად იმსახურებენ სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებლობას, რადგან საქართველოს აქვს ყველაზე ძველი ისტორია, კულტურა და დამოუკიდებლობელი არსებობის ხანგრძლივი გამოცდილება, მაგრამ თუ საქართველოსთან ერთად არ მოხდა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, საქართველოს სამხედრო და ეკონომიკური უსაფრთხოება ვერასდროს ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი. ანუ თუ რუსები გადმოვიდოდნენ კავკასიის ქედის სამხრეთით და დაიკავებდნენ ბაქოს, ამ შემთხვევაში მათი გაჩერება შეუძლებელი იყო სომხეთისკენ და საქართველოსკენ გზაზე. ამასთანავე მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური არტერიები. ეს არის სამხრეთ კავკასიური, ტრანსკავკასიური რკინიგზა ბაქოდან ბათუმისკენ და მსოფლიოში პირველი ნავთობსადენი ბაქოდან ბათუმისკენ. და თუ ბოლშევიკები ამ ეკონომიკური არტერიების ერთ ნაწილს დაიკავებდნენ, ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკურადაც შეუძლებელი ხდებოდა საქართველოს არსებობა და სიცოცხლის უნარიანობა. და სწორედ ეს მოხდა 1920 წლის აპრილში, როდესაც აზერბაიჯანს ყავდა საკმაოდ სუსტი და არამყარი მთავრობა და ბოლშევიკებმა შეძლეს სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა ბაქოში. მე შეგახსენებთ, რომ ბაქო 1900-იანი წლებიდან, ანუ მე-20 საუკუნის პირველივე წლებიდან ბაქო იყო კავკასიაში მთავარი ბოლშევიკური ქალაქი, სადაც რუსი მუშების ხვედრითი წილი იყო ძალიან მაღალი და ასევე გავლენა ბოლშევიკური პარტიისა და მოგეხსენებათ თვითონ სტალინიც, ორჯონიკიძეც და სხვა ეთნიკურად ქართველი ბოლშევიკებიც კარიერას, პარტიულ კარიერას სწორედ ბაქოში იკეთებდნენ და არა თბილისში, რადგანაც თბილისში მენშევიკური
სოციალ-დემოკრატები, მომენშევიკი სოციალ-დემოკრატები დომინირებდნენ. აი სწორედ ასე და ასევე თურქეთის დახმარებითაც 1920 წლის აპრილში მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება ბაქოში და რუსეთის მე-11 არმია უომრად შევიდა აზერბაიჯანის დედაქალაქში, რამაც პრინციპში დასავლური თვალთახედვით ღირებულება და მნიშვნელობა დაუკარგა საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველოს დამოუკიდებლობის ყველაზე მთავარი მხარდამჭერი ლორდი კერძონიც კი დანებდა შექმნილ ვითარებას და უკვე ბაქოს ოკუპაციის შემდეგ ის აღარ გვევლინება საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტიურ დამცველად. აი აქ ერთი შედარება უნდა მოვიყვანოთ გერმანიისა და ბრიტანეთის ქმედებებს შორის, რადგანაც აი თუ თქვით რომ გერმანელებმა საკმაოდ მიზანმიმართულად გაიარეს ეს ეტაპები საქართველოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის, ბრიტანელებმა კი პირიქით. 1920 წლის იანვარში de facto ცნეს საქართველოს და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა არ გაამყარეს არანაირი უსაფრთხოების გარანტიით. მხოლოდ აღიარების შემდეგ დაიწყო მსჯელობა დასავლურ სახელმწიფოებში კავკასიის რესპუბლიკებისთვის იარაღის მიწოდების თაობაზე. მაგრამ ამავე დროს ბოლშევიკები მოქმედებდნენ უფრო გადამჭრელად, უფრო სწრაფად და სანამ რამე სახის სერიოზული დახმარება მოვიდოდა, მათ ფაქტის წინაშე დააყენეს დასავლეთი აზერბაიჯანში ორგანიზებული სახელმწიფო გადატრიალებით და კავკასიის რეგიონის ფაქტობრივად ნახევრის დაკავებით. ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის შემდეგი ფაქტორი, რომ კავკასიის შიგნით ვერ შედგა რეგიონული თანამშრომლობა კავკასიის რესპუბლიკებს შორის და აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბოლოს საქართველო ცალ-ცალკე დაამარცხეს ბოლშევიკებმა. ამასთანავე ეს ტერიტორიული უთანხმოებები და ეს ძალიან ჭრელი დემოგრაფიული სურათი და ომიანობა რეგიონულ პატარა სახელმწიფოებს შორის აშინებდა დასავლურ სახელმწიფოებს და აკნინებდა მათ мотивაციას, რომ უფრო აქტიურად ჩართულიყვნენ რეგიონის პოლიტიკაში. ანუ კავკასია გამოიყურებოდა როგორც კრაზანების ბუდე, სადაც რომელთანაც საქმის დაჭერა იყო საკმაოდ სახიფათო. ამასთანავე ჩვენ შეიძლება თანამედროვე პოლიტიკურ მოვლენებთანაც გავავლოთ პარალელი და ვთქვათ, რომ დასავლეთის პოლიტიკამ ერთგვარი ალიანსი შექმნა, ალიანსისკენ უბიძგა თურქეთსა და რუსეთს. თურქეთი და რუსეთი მოგეხსენებათ იყვნენ ტრადიციული გეოპოლიტიკური მეტოქეები ერთმანეთისა. მე-18 და მე-20 საუკუნეების მანძილზე მათ არავისთან უომიათ იმდენი, რამდენიც ერთმანეთის წინააღმდეგ. მაგრამ ისინი უკვე 1919-1921 წლებში გახდნენ სიტუაციური მეკავშირეები და რატო? იმიტომ რომ დასავლეთმა სრული ბლოკადა გამოუცხადა საბჭოთა რუსეთს და ესე იგი ეხმარებოდა მის ნებისმიერ მტერს, მოწინააღმდეგეს ამარაგებდა იარაღით, მაგრამ ეს იყო როგორც უინსტონ ჩერჩილი ამბობდა, ნახევარი ძალით დახმარება, უგულო დახმარება, half-hearted support, როგორც ჩერჩილი ამბობდა, რაც საკმარისი არ იყო ბოლშევიკური რეჟიმის დასამარცხებლად, მაგრამ ასეთი ზეწოლა ბოლშევიკურ რეჟიმზე ხელს უწყობდა რეჟიმის კონსოლიდაციას უფრო და მობილიზაციას. მეორე მხრივ 1920 წელს გაფორმებული სევრის შეთანხმებით ისინი ესე იგი დასავლეთმა მოკავშირეებმა გადაწყვიტეს თურქეთის დაშლა. ამას არ დაეთანხმა მუსტაფა ქემალი, ანუ ათათურქი და დაიწყო ბრძოლა თურქეთის დამოუკიდებლობისთვის.
მუსტაფა ქემალი და ლენინი მიხვდნენ, რომ მათი რეჟიმების შენარჩუნებისთვის აუცილებელი იყო მათ შორის თანამშრომლობა. ისინი თავს უფლებას ვერ მისცემდნენ ერთმანეთთან ომი დაეწყოთ და მათ უნდა დაეწყოთ თანამშრომლობა. ეს თანამშრომლობის ესეთი ველი მათთვის შეიქმნა კავკასია და მათ გაიყვეს ფაქტობრივად აზერბაიჯანის, სომხეთი და საქართველოს. სომხეთის და საქართველოს ტერიტორიები განაწილდა თურქეთსა და საბჭოთა რუსეთს შორის. ასევე საბჭოთა რუსეთი იარაღით, ოქროს მარაგებით და მატერიალურად ეხმარებოდა თურქეთს ბერძნულ ინტერვენციასთან ბრძოლაში და დასავლურ ინტერვენციასთან ბრძოლაში. ანუ ის რომ დასავლეთი სრული ძალებით არ მიდიოდა აი ამ ორი რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ არც მოლაპარაკებებზე მიდიოდა რომელიმე მათგანთან ცალკე, ეს ფაქტორი, ეს პოლიტიკა უბიძგებდა თურქეთსა და რუსეთს ალიანსში შესულიყვნენ ერთმანეთთან და თურქეთსა და რუსეთის ალიანსი იყო კატასტროფის მომასწავლებელი კავკასიის სახელმწიფოებისთვის. ჩვენ თანამედროვე პოლიტიკასთან რაღაცნაირად პარალელსაც თუ გავავლებთ, შევხედავთ, რომ დღესაც აი ამ დასავლეთთან დაპირისპირების ფონზე რუსეთისა და თურქეთის რეჟიმები სიტუაციურ მოკავშირეებად იქცევიან ხოლმე ხან ლიბიაში, ხან სირიაში და აი უკვე ბოლო ომში, ყარაბაღის ომში, სადაც ყარაბაღში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და მთლიანად რეგიონში რუსეთმა და თურქეთმა ძალიან შეასუსტეს დასავლეთის როლი და გავლენა. ხო? და აი მე ვიტყოდი, რომ აზერბაიჯანის ოკუპაციის შემდეგ უკვე დროის საკითხი იყო, თუ როდის დადგებოდა საქართველოს ოკუპაცია. რადგანაც დასავლური პოლიტიკიდან თითქმის ჩაიხსნა საქართველოს თემა. შემდეგ უკვე 1920 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრამდე, როგორც წეგან თქვი, თურქეთმა და საბჭოთა რუსეთმა გაინაწილეს სომხეთი, რომ დასავლეთ სომხეთი დარჩა თურქეთის მხარეს, ხოლო აღმოსავლეთ სომხეთი დარჩა საბჭოთა ხელისუფლებას და უკვე 21 წლის დამდეგისთვის ყველასთვის ძალიან გარდაუვალი და ცხადი იყო, რომ შემდეგი იქნებოდა საქართველო, მაგრამ 1920 წლის დეკემბერში ერთალიგაში ჩატარდა კენჭისყრა საქართველოს მიღების თაობაზე. საქართველოს სჭირდებოდა 16 ხმა იმისთვის, რათა გამხდარიყო ერთალიგის წევრი. საქართველოს მიიღო მხოლოდ 10 ხმა. 13 სახელმწიფო და წინააღმდეგი. მომხრეთა შორის იყვნენ უფრო ნეიტრალური სახელმწიფოები, ხოლო წევრობის მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ საფრანგეთი და ბრიტანეთი და მათი დომინიონები, კოლონიები და გავლენის სფეროები. რადგან უკვე 1920 წლის ბოლოსთვის ბრიტანეთისთვის და კერძოდისთვისაც ცხადი იყო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის გადარჩენა შეუძლებელი გახდათ რუსეთთან ომის გარეშე, ხოლო რუსეთთან ომი არავის არ უნდოდა და ბრიტანეთისთვის ამ დროს უკვე პრიორიტეტი იყო საბჭოთა რუსეთთან სავაჭრო ხელშეკრულების დადება. მაგრამ 1921 წლის დასაწყისისთვის ვითარება თითქოს შეიცვალა საქართველოს სასარგებლოდ, როდესაც საფრანგეთის ხელისუფლების სათავეში პრემიერ-მინისტრად და საგარეო საქმეთა მინისტრად მოდის არისტიდ ბრიანი. ეს მოხდა 1921 წლის 15 იანვარს და უკვე 11 დღეში არისტიდ ბრიანმა მოკავშირეთა საერთაშორისო კონფერენციაზე პარიზში გაუკეთა ინიცირება საქართველოს, ლატვიისა და ესტონეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარებას. ბრიანი ჯერ ესეთი თვითონაც მემარცხენე პოლიტიკოსი იყო და ჰქონდა სიმპათია ქართული სოციალ-დემოკრატებისადმი, მაგრამ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ის უფრთხოდა
ლენინისა და მუსტაფა ქემალის, ანუ ბოლშევიკური რეჟიმისა და ქემალისტური რეჟიმის სახმელეთო გამეზობლებასა და ალიანსს და ის თვლიდა, რომ საქართველოს შეიძლება გამხდარიყო ინსტრუმენტი, რომელიც ბუფერულ სახელმწიფოდ ჩადგებოდა აი ამ ორ ანტისისტემურ ძალას შორის. და 27 იანვარს მოხდა საქართველოს აღიარება და იმავე დღეს ბოლშევიკური პარტიის პოლიტბიურომ მოსკოვში მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ოკუპაციის თაობაზე, რადგანაც ბოლშევიკებმა კარგად იცოდნენ, რომ დე-იურე აღიარებას შეიძლება მოჰყოლოდა შემდგომი დახმარება საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო პოლიტიკურ სისტემაში და შემდეგ ოკუპაცია უფრო გაძნელდებოდა. ანუ დრო იმუშავებდა საქართველოს სასარგებლოდ, ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოხდარიყო ოკუპაცია. დამოკიდებულების ესე იგი, საფრანგეთმა და არისტიდ ბრიანმა იარაღის მოწოდებაზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ფიქრი დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აღიარა დამოუკიდებლობა. ხოლო ბოლშევიკებმა გადაწყვეტილება მიიღეს იმავე დღეს. აი აქაც იგივე მსგავსი პრეცედენტი გვაქვს, რომ ჯერ იყო ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დეკლარაცია, ითქვა სიტყვა და მხოლოდ შემდეგ დაიწყეს საქმეზე ფიქრი. მაშინ, როდესაც კრემლში გაცილებით უფრო სწრაფად მოქმედებდნენ და ასე იგი, ყოველთვის ერთი ნაბიჯით ასწრებდნენ დასავლეთს. ეს არის გაკვეთილი თანამედროვე საქართველოსთვისაც და თანამედროვე დასავლეთისთვისაც. მე აქ პარალელს გავავლებდი 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებასთან საქართველოსთვის მაპის არ მიცემის თაობაზე, რომ რაქნა ბუქარესტის სამიტმა 2008 წელს. ძალიან ასე რომ ვთქვათ, არამკაფიო დაპირება გააჟღერა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და დაავალა ნატოს წევრი სახელმწიფოების მინისტერიალს, რომ მაპის მიცემა განეხილა შემდეგ შეხვედრაზე იმავე წლის ბოლოში. ეს იყო პირდაპირ სიგნალი რუსეთისთვის, რომ სანამ მინისტერიალი შეხვდებოდა, შეიკრიბებოდა და რამე გადაწყვეტილებას, შეუქცევად გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, მანამდე დასავლეთი ფაქტის წინაშე უნდა დაეყენებინა. აი ასე მოხდა, იგივე 1920 წელს, როცა აზერბაიჯანის გასაბჭოება მოხდა სოვიეტიზაცია და ასე მოხდა 1921 წელს, როდესაც ჯერ მოხდა დამოუკიდებლობის აღიარება და შემდეგ ფიქრი ამ დამოუკიდებლობის დაცვაზე. ესეთი ვერბალური დეკლარაცია, ისტორია გვაჩვენებს და ეს არის ისტორიის გაკვეთილი ალბათ. ესეთი ვერბალური დეკლარაცია ფორსირებას უკეთებს, აჩქარებს რუსეთში ასე იგი, აგრესიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. მაშინ, როდესაც შეიძლება გაკეთდეს პირიქით, რომ ჯერ, თქვა, წამოვიდეს სამხედრო დახმარება, შეიარაღება და ამის შემდეგ იყოს პოლიტიკური დეკლარაციები, სამიტის რეზოლუციები, სხვა და სხვა. თუმცა დასავლეთი აჩვენებდა მაშინაც და ალბათ აჩვენებს დღესაც ეს გარკვეულ ტენდენციას, რომ მას უფრო უადვილდება პოლიტიკური განცხადებების და სამიტის დეკლარაციების მიღება, ვიდრე პრაქტიკული დახმარების გაწევა და ამითის ერთგვარად სინდის იმშვიდებს ასეთი დეკლარაციებით, ხოლო საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფოს უხარია ნებისმიერ ასეთი კომპლიმენტის და განცხადების მიღება და ის ხარბად და გახარებული ხდება ასეთ განცხადებას. მაშინ, როდესაც რეალურ ცხოვრებაში ასეთი განცხადება შეიძლება იყოს, ასეთი პოლიტიკა ხშირად საფრთხის შემცველი ხდება ხოლმე პატარა სახელმწიფოსთვის. მე ფაქტობრივად დავასრულე უკვე და მინდა რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი მოვიყვანო საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, მნიშვნელოვანი ფაქტი. გეტყვით ასეთ რამეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ საყოველთაო არჩევნებში მიიღო 83% ხმებისა, საგარეო პოლიტიკა მთლიანად დელეგირებული იყო ოპოზიციაზე, რადგანაც იყო საერთო პოლიტიკური კონსენსუსი, რომ
საადმიდის საქართველოს, რომ საქართველოს უნდა გახდეს დასავლური სივრცის ნაწილი და ამიტომ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების და ელჩების 2/3 დაახლოებით იყო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ამასთანავე აღსანიშნავია ეს ფაქტიც, რომ ერთა ლიგის კენჭისყრა, რაც წეგან ვახსენ, ერთა ლიგის კენჭისყრაზე საქართველოს მიიღო 10 ხმა. მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანის გაწევრიანება საერთოდ არ უყარეს კენჭის, სომხეთმა მიიღო 8 ხმა, ხოლო ბალტიის 3 რესპუბლიკამ მხოლოდ 5 ხმა. ანუ საქართველოს მიიღო 2-ჯერ მეტი ხმები ერთა ლიგაში, ვიდრე ბალტიის რესპუბლიკებმა და ეს გამოწვეული იყო იმის ხარჯ, რომ საქართველოს დიპლომატიამ და PR-მა შეიძლება ითქვას ძალიან ძლიერად იმუშავა ნეიტრალურ სახელმწიფოებში და ბევრად მეტმა ნეიტრალურმა სახელმწიფომ მისცა საქართველოს წევრობას ხმა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო ერთადერთი კავკასიაში, რომელმაც მიიღო საერთაშორისო დე-იურე აღიარება. ასეთი აღიარება სომხეთსა და აზერბაიჯანს არ მიუღიათ და ასევე საქართველოს იყო ერთადერთი, რომელმაც რუსეთთან ომით დაკარგა დამოუკიდებლობა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ აზერბაიჯანში მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, ასევე სომხეთს არ უბრძოლია საბჭოთა რუსეთთან ის ხელშეკრულებით მოხდა ბოლშევიკებისთვის ხელისუფლების დათმობა და მოგვიანებით უკვე 1940 წელს ჩვენ ვიცით, რომ ბალტიის სახელმწიფოების დამოუკიდებლობას ფაქტობრივად უბრძოლელად დაიკარგა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა 1921 წელს ძალიან ისეთ ხელსაყრელ პაკეტში ლატვიასთან და ესტონეთთან ერთად. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებამ დაასწრო ლიტვის დამოუკიდებლობის აღიარებასაც, რადგან ლიტვა მაშინ ომში იყო პოლონეთთან და შესაბამისად ეს საკითხი დასავლეთის სახელმწიფოებმა სამომავლოდ გადადეს. მთლიანობაში ასეთი იყო პოლიტიკური სურათი, საერთაშორისო პოლიტიკური სურათი. აი ახლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ და კითხვაც შემოვიდა, მე მგონი სტივენის მისამართით. კითხულობენ ასეთ რამეს. შეცდომა უნდა იყოს საქართველოში მცხოვრებ სხვა ერებს, აფხაზების, ოსების და სომხების გვერდით აჭარლების როგორც ელის მოხსენიება. სტივენ შეგიძლია თქვენ უპასუხოთ, შემიძლია მეც უპასუხო, იმიტომ რომ მაშინ თქვათ როგორც ცალკე ჯგუფი ესე განიხილებოდა აჭარლები. Becca, I didn't quite understand the question. There was a question when you on your speech. In your speech, you mentioned that the minorities were alienated, and you listed them: Abkhazians, Ossetians, Armenians, and Acharians. And there was a question from our audience that probably you made a mistake by mentioning Acharians because they cannot be minority. And I mean, by that time, a century ago, they were referred internationally and even locally as minority, mainly for the religious. Right. Yeah. No. Yeah. I mean, the Ajarians were we can argue, a religious minority, because they were Muslim, and there were mixed attitudes among Ajaran Muslims towards the Georgian government. I wouldn't like to say, what I'm not saying is that it was black and white, that all Ajarans or all Ossetians or all Abkhazians were against the Georgian central government. The Georgian central government managed to negotiate, let's say, with more moderate elements among those groups. But overall, I would argue, including in Ajara, although I agree, yes, we're talking about really a religious minority there, there were
many serious mistakes made by the Georgian central government. Let's take just Adjara as an example, although I could talk about Ossetia as well, or I could talk about Ossetians in Upper Kartli. So in Adjara, for example, when the Georgian government moved in July of 1920, they really dismissed the local governing bodies of the local population, the so-called Mejlis system, which in Batumi, for example, there were the town was divided up into a number of different districts, and the local Mejlis was very important in managing those districts. It allowed participation by Adjaran Muslims themselves. And that was sort of ignored. That whole system was ignored. There was a big discussion in the Georgian government about whether these institutions should be incorporated into the administration. This was just one example of the actual practice, let's say. I mean, the Constitution, the Georgian Constitution, was admirable in terms of the protections and the rights that were given to national minorities. But the practice, and again, I don't entirely blame the Georgian government for this. I mean, the national minority question was also a security question. It was very difficult for the Georgian government to just give autonomy and to these national minorities without thinking about the security issue as well. But overall, I would say the Georgian government mishandled the national minority question and alienated those minorities, which then became very useful instruments for Moscow when it decided on occupation of Georgia. There is one more question, and I will ask it in English because the question came in English. Many of the new independent states that started with democratic constitutions in early 1920s over time switched to more authoritarian governments with executive branches consolidating powers. Would anyone like to elaborate on this shift? Was it dictated mostly by external, global, or regional, or internal dynamics of the state? Stephen, I think that this can be also a question for you. What do you think? You are muted, Stephen. I can talk about that a little bit. I would like to hear from our guests, from Hannah, for example, about the experience in the Baltic republics. But this is a very interesting question. If Georgia had survived, would it have survived as a democracy, or would it have followed, for example, the experience of Central and Eastern Europe, which pretty rapidly became authoritarian and dictatorships? I think that one of the very positive aspects of the Georgian experience was the attempt by the Georgian government to encourage mass participation through extra parliamentary institutions. In other words, it wasn't simply dependent on parliamentary democracy. This is what Jordania talked about. He said this isn't just a republic; it's a democratic, self-governing republic. I think that might have helped Georgia continue its democratic aspirations if it had survived. But the economic situation was so incredibly difficult. Many of the East European governments did finally sort things out. They managed to get international loans. They managed to stabilize their currency. They managed to increase employment and so on. I think, Czechoslovakia would be a very good example of a government that successfully got over that transition in the early 1920s, in large part because it saw itself as deeply connected to Europe. It had, I guess, the economic capability of providing sort of reasonable prosperity for its citizens. But
Yeah, it's a good question, and I would like, Hannah, for example, maybe could also contribute to that and tell us why she thinks, for example, the Baltic republics relatively quickly, or Poland indeed, relatively quickly succumbed to authoritarianism. I think that it is a very interesting but very difficult question to say. And I think that maybe there are differences between different countries. It would be difficult for me to say what was the main tendency in Baltic states. But in Poland, for example, I think that it was, maybe I'm wrong, but it was a very strong personal aspect, as I said, yes, in Polish situation, because since the beginning, as I try to present it, it was a problem with Piłsudski, because he was so strong personality. He was seen in the beginning of 1918 as a father of the independent Poland, and then it came the fears that he could be too strong. Once Professor Garlicki, the very famous professor in constitutional law and then judge at the court in Strasbourg, he said that in Poland it was always this tendency between the wish to have a strong presidential power and then the fear that the presidential power would be too strong. And then it was always looking for the solution which should find the just way. In the constitutional making process, the beginning of 20s, the fears against Piłsudski, as I said, finally realized itself in making the constitution not balance separation of powers, yes, with a very strong democracy. So when the political parties were so divided in the parliament, then Piłsudski, who was in that moment outside, he decided to take the power in his hands, yes, but it was not done on the constitutional basis. But he found political parties who acted in the parliament, with his blessing. And then they changed the constitution, making the amendments to the constitution 1926. It was accepted by parliament. But then, as I said, the way was open to the authoritarian system, or maybe to very strong presidential system. But everything has been done in the parliament, but with the help of the powers being outside. We very well know that some of the political members of the political parties were put to the jail. Yes, even between the amendment to the constitution in August 26 and passing the new constitution in 35. So it was probably to some extent the tendency which we could observe in some Central European countries. Germany, for example, yes, from the Weimar Republic to the very strong dictator country in Hitler time. But I don't know, probably the Poland was not fascinating with the idea in German, but this tendency to have a strong presidency as a reaction to a very divided and non-efficient parliament. But the spiritus movens was a very strong person sitting outside of the parliament. So it was the situation. And maybe it's a coincidence, but as we know, that Piłsudski died just in the year when the constitution, April constitution from 35 has been adopted. So it was such a coincidence. He finished his life and his, work as a constitution. But maybe it was a different situation in Baltic countries. Maybe short comment just to add what Ghana already mentioned. I fully agree. It was a sort of tendency in the Central and Eastern Europe. I can explain, by a few reasons. First of all, maybe too much democracy at that time in Lithuania. Sejmocracy as well, that is the system, super parliamentary system without any checks and balances. And
this led to the impression to some, especially those who disappointed political forces who lost elections in 1926 in Lithuania, that set a sort of even state of anarchy in the state, and of course they justified their reactions, although paradoxically, but who made this coup d'etat in Lithuania in 1926, it was simply coup d'etat. One political force just how to say, and of course armed forces were involved. Armed forces were also disappointed a little bit with, let's say, that they lost previous influence, and some kind of politicians now they are ruling, and of course lack of democratic control of armed forces also played its role. So armed force together with the later President Smetona just simply decided to introduce their rule, and armed forces simply removed the president and dissolved the parliament, de facto dissolved the parliament actually, just stating that they need to introduce more order in Lithuania, and they had allegedly been disappointed by, spread of socialist ideas. They considered this, a sort of foreign influence from the Soviet Union, of course, at that time. But it's a paradox when our historians made the research that this coup d'etat was partly financed by whom? By the Soviet Union, by the way. So that's, of course, a paradox. But I think, first of all, the so-called super parliamentary system played its role, and still then the lack of sufficient political and legal culture, let's say, there was no sufficient skills to live under the constitution, and those also played, and maybe also external influence. Why not? Because as I mentioned, the Soviet Union was also involved in that process, and later authoritarian regime was established. I think even more authoritarian than in Poland, because for 10 years from Parliament, of course, had been functioning for 10 years, from 1926 to 1936. And at that time, simply according to the new constitution, if we may call that constitution, because it was even proclaimed by the leader of the nation, how he was called at the time, the President Smetona, the president was able to exercise legislative functions until the parliament was convened. And the parliament hasn't been convened for 10 years. So that was also, the significant feature of authoritarianism. One more maybe thing I should add, speaking about development of constitutional tradition of the parliamentary republic, first of all, again, it's a paradox, but in 1949, we have one of the fundamental constitutional acts adopted by the political and legal leadership, which we consider to be the leadership of the then Lithuanian state fighting against the Soviet occupation. So it adopted the declaration in 1949, in which the resistance movement, just keep in mind, again, military, but they changed their mind because of the experience. They declared their loyalty to 1922 constitution, not to the authoritarian constitution, but namely to the democratic constitution, fully understanding that in part, of course, it's not the decisive reason, but in part the authoritarian regime was responsible for the failure of the Lithuanian Republic in 1940. Because if to compare with Finland, who
successfully maintained democratic governance, Finland was able to resist against the Soviet Union at the end of 1949, while Lithuania actually was defeated simply by accepting ultimatum, and because of this authoritarian regime, nobody had even publicly discussed about the possibility to resist. That's also clear demonstration of the weaknesses of the authoritarian regime in comparison with the democratic one, I think. So, thank you. გიორგი, კიდევ ერთი შეკითხვა იყო შემოსული და მე მგონი ეს თქვენსკენ არის და კიდევ თუ ვინმეს აქვს გამოხმაურების სურვილი, რას გადმოიღებდით დღევანდელ დღეს 21 წლის კონსტიტუციიდან, რას ისესხებდით, ასე რომ ვთქვათ, ან წამოიღებდით იქიდან? ბატონო, ბოლო კითხვაზე მეც გამოიხმაურები, უпростоრად საქართველოზე ადრე დავსვი, საინტერესოა თქვენ ისტორიკოსებისთვის, ალბათ მომავალში მოდელირება თუ როგორ შეიძლებოდა საქართველოს კონსტიტუციონალიზმი განვითარებული იყო, იმიტომ რომ იმდენად დემოკრატიული ინსტიტუტები იყო, მაგალითად შეზღუდვა, რომ პრემიერ-მინისტრი არ შეიძლება ურჯერ და ასე შემდგომ, და რამდენად რესურსი იყო შიგნიდან, რომ უფრო ავტოკრატიული რეჟიმისკენ გადახრილი იყო, საინტერესო იქნება მომავალი შეხვედრებისათვის, თუმცა ერთ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, თვითონ პარტიის შიგნით, ანუ ლიდერებში ეგ არ იყო ეგ რესურსი, თვითონ არ ქონათ მიდრეკილება, გარე ფაქტორები რამდენად იქნებოდა ფაქტორი არ ვიცი, ეგ უკვე ისტორიკოსებმა და ასევე სამხედროებს რამდენად ძალაუფლება ქონათ, რომ უფრო რადიკალური, ანუ გადატრიალების გზით, ანუ ექსტრა კონსტიტუციური გზით წასულიყო. მაგრამ ეგ საინტერესო სამომავლო საკითხები არის. თუმცა მაგალითად არ უშველა არც ლიტვას, არც პოლონეთს გამკაცრებული ხელი კონსტიტუციით არ უშველა, ისინი მაინც თანთხეს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა გერმანულ-ნაცისტური გერმანიიდან, საბჭოთა კავშირიდან, ისევე როგორც დემოკრატიულ ჩეხოსლოვაკიასაც არ უშველა. ანუ აქ სისტემის, ანუ მასარეკის და შემდეგ ბენეშის დემოკრატიულმა სისტემებმაც ვერ გაუძლო გერმანიის ზეწოლას, მაინც მოხდა მათი განაწილება, თუმცა აი ფინეთის მაგალითი დიდწილად დემოკრატიულ სისტემამ გაუძლო. ამიტომ რთული არის ამაზე ახლა პირდაპირ პასუხი ალბათ მე მომავლისთვის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, საინტერესო თემა იქნებოდა ისტორიკოსებსაც. რაც შეეხება ამ კითხვას, პრინციპში ძალიან ბევრი ინსტიტუტი ჩვენმა კონსტიტუციამ ან თავიდანვე შემოიღო, ან მერე იძულებული იქნა დაემატებინა, ანუ ეს 21 წლის კონსტიტუცია უფრო წინ იყო წასული. მაგალითად 95 წლის კონსტიტუცია მმართველობის ფორმა დაიწყო ამერიკული საპრეზიდენტო სისტემით, მერე გადავიდა სუპერსაპრეზიდენტო სისტემაზე, მერე ნახევრად საპრეზიდენტოზე და ბოლოს დაბრუნდა საპარლამენტოზე, რითაც 21 წლის კონსტიტუციამ თავიდანვე რაც დააფიქსირა, ანუ წრეზე იტრიალა. ნაფიც-საგულთა ინსტიტუტი იყო აღნიშნული 21 წლის კონსტიტუციაში და ჩვენმა კონსტიტუციამ წრეზე იტრიალა და 2006 წელს დაფიქსირდა კონსტიტუციაში და მერე უკვე საპროცესო კანონმდებლობაში 2010-ში. ანუ რაღაც ნაწილებში წინ იყო. საკონსტიტუციო სამართლოზე მოგახსენეთ, რომ მაშინ არ იყო ეს ინსტიტუცია 20 წელს, როცა კონსტიტუცია მუშავდებოდა პირველი მაშინ ავსტრიაში და ჩეხოსლოვაკიაში დაარსდა და ჯერ ცნობილი არ იყო ავტორებისაც, თორემ ერთმანეთის ისე როგორც საახო-დამცველის ინსტიტუტიც ალბათ დაფიქსირებული იქნებოდა მასში, რომ ეგეთი ინსტიტუციები არსებული იყო. ამიტომ ფაქტიურად ეს კონსტიტუცია წინ უსწრებდა ძალიან მრავალი ნაბიჯით პოსტსაბჭოთა საქართველოს პერიოდის კონსტიტუციის, თუმცა რაღაც ელემენტები შეიძლება საინტერესო იყოს. მაგრამ ერთ-ერთი მუხლი წერია, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საჯარო მოხელეს მოთხოვოს კანონის დარღვევაზე პასუხი. საინტერესო თეორიული მუხლი არის, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს დღევანდელი გადასახადი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ ეს კონსტიტუცია წინ უსწრებდა 21 წლის კონსტიტუცია რაღაც ასპექტებში დღევანდელ. So the question, the issue which I'm reflecting on is what were the tendencies, political tendencies in the First Republic of Georgia, and what could have been perspective for Georgian democracy? So I mean, could it have gone like in Lithuania to authoritarianism, or Georgia would be able to maintain like Czechoslovakia its democracy? I mean, it's very difficult to say what would have happened. It's very speculative, but I can note what were major tendencies during the independence. I mean, something what we indeed know. Well,
We don't know any political party who had such kind of political aspirations, so who was asking for the tougher and stronger hand. I mean, maximum what was noted during the discussions on constitution, it was coming from the National Democratic Party that they supported presidential adoption of the presidential institute, but not with specific reference of very enhanced presidential rights. But always revolutionary processes, and it's a logic of history, are threatened by Bonapartism. So then after the revolution, there is often a threat menace of the military coup. And if you read the memoirs of the Supreme Commander of Georgian Army, Georgi Kvinitadze, he complains in his memoirs that as a Supreme Commander, he didn't have a right for closing down parliament, closing down press, issuing decrees, etc., etc. So this, I mean, he was a pretty much charismatic leader, and we see from his memoirs that such ideas were in his head. Then we have some indications from German military mission and from the parliamentary debates that some oppositioners in 1918 were speaking with Germans on organization of coup to topple social democratic government, but Germans didn't agree to support this. And when Stephen was speaking about the dual military system, so on the one hand army and on the other hand People's Guard, this People's Guard was seen by oppositioners and maybe by some historians, including even myself. The People's Guard was kind of a Praetorian army, you know, protecting. I mean, it had like state functions, like dealing with uprisings in South Ossetia, in South Georgia, elsewhere. But also the People's Guard was loyal. I mean, it comprised People's Guardsmen were workers and better paid workers than soldiers were, and they had personal affiliation and loyalty towards the government. So these People's Guard were kept, in my belief, in my strong belief, was kept in the system just to avoid any attempt to the military coup, because Georgian government was wary of the Russian examples, like Kornilov's revolt in 1970 and then Bolshevik coup. But I would not say that aspirations in political thought of Georgian political thought, aspirations to the authoritarianism never prevailed during the independence, and these ideas never were dominant. I think Stephen agrees on that. Maybe it's time. There are so many interesting topics. We can stay longer, of course, but I understand that you are all very busy people, and I would like to thank you, especially all our guests, our panelists, and people who address this audience. I would like to thank Ilyas State University. I would like to thank head of the law faculty, Irakli Porchidze, and organizer of this event, Georgi Chitidze, and he's also editor-in-chief of our Constitutional Law Review. It's a very bilingual journal, registered in international databases. And also thank you to our colleague, Konstantin Vardzelashvili, who contributed to organizing this event, all the panelists, moderators. And I hope that these days in Georgia will have still possibility to speak about the constitution. Unfortunately, in a week or less, we have another bad commemoration, invasion of Russian invasion to Georgia, but it's also history. We should discuss these historical events also. Thank you very much.